Hello, my dear students. Hello, Mirandaru. I hope everything is going good and fine. And in session lo we are going to discuss about your next chapter. Okay, everything clear? Cheppandi okasari. All of you. I hope I am audible. I hope I am visible. Like the video. Sir, I hope everything is clear. Okay, sir, okay. Understood. Sir, cheppandi. Any doubts so far so good? No doubts, right? Hi. Good morning. Very good morning. Good morning, my dear students. Good morning. No video, huh? How come no video? Am I audible? Am I visible? Yes. Cheppandi. Everything clear? Shall we start? Any problems are there? What is the problem? Tell me. Good morning. Clear. Perfect. Sir. So, in the last lecture, we have discussed about your electrostatics, okay? Kani, dintlo kuda, I think I have completed some 10 questions. Andaru, jagrataga chudandi. But still, 10 questions only kada. Our PDF lo, let us restart from the beginning, okay? I hope I am audible, I am visible, everything. Sir. Perfect. So, let us start from the basics itself. And me first question nunchi start chedam andaru jagrataga chudandi. Okay, yes. So, good to go, right? Shall we start? So, the session is for your electrostatics. Sir, start chedam andaru. I hope I am audible. Okay, yes. So, it is your first question. Coulomb's law kada, chala simple question ra. Attempt it. You can attempt it. Okay, video ni pause cheyandi. Attempt cheyandi. Answer cheppandi. Part 2 anediga. Part 1 already done kada. Chudu baba, part 1 is already completed. Live section lo velli chudandi okasari. Your part 1 is completed. Ade kada, part 1 tarvata part 2 ostadira. Okay? Sir. Perfect. Okay. Sir, question number 1. Chooskondi. Read the question first. 2-point charges A and B, having charge plus Q and minus Q respectively, are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of the charge A is transferred to B, then the force between the charges becomes dash. Na daggara rendu charges unnai. First charge is your A, idigo andaru. And your second charge is B. Ide kada, some distance is there. Imagine cheskondi, some distance is there. Okay, right. Sir, marathon PYQ cheppistara. Right. Okay, yes. Idigo andaru. So let us say plus A ante plus Q charge, B lo minus Q charge untundira. Modatiga, these are the initial conditions. Condition number 1 andaru ante prime suspect ni chudandi. What is it ra? The total charge of the system is 0. How, sir? Chudandi. If you're talking about the total charge of the system ra, 0 untundi. Plus Q minus Q 0 kada. Ippudu if there is no external interference ante బయటికి నుంచి ఏదైనా charge, if it is not coming or not going ra, ఆ case లో your final charge also remains 0. Total final charge also remains 0. అంటే whatever charge it has, అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి, it should be negative of that. అలాగే then and only then the total charge becomes 0 కదా. Yes. అంటే సార్ 25% of A charge చూడండి అందరూ 25% charge of A ఎంత సార్, ఎంత
What is the 25% of the charge A? Can I say Q by 4? Q by 4 రా, 50% అంటే half, 25% అంటే 1/4, quarter of the charge. Q by 4 సార్, ఇదిగో ప్లస్ Q by 4 ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అందరూ. That means this charge reduces, this charge increases. అదే కదా? Yes. So ఈ charge కి ఫైనల్ వాల్యూ చెప్పండి అందరూ. So this charge remains as plus 3Q by 4. అలాగే your second charge becomes minus 3Q by 4. సార్ మైనస్ 3Q by 4 ఎలా వచ్చింది సార్? ఎలా వచ్చింది సార్? అరే బాబా, you only see this charge. ఇదిగో ప్లస్ Q నుంచి Q by 4 పోయింది కదా, మరి ఎంత రిమైనింగ్ చెప్పండి. మిగతా ఛార్జ్ అంటే 3Q by 4. కండిషన్ నెంబర్ 1 చూడండి, టోటల్ ఛార్జ్ 0 ఉంటుంది కదా. ఎస్, అలాగే టోటల్ ఛార్జ్ కూడా 0 ఉండాలి కాబట్టి ప్లస్ 3Q by 4 మైనస్ 3Q by 4 వచ్చింది. సో సార్ మీ ఫస్ట్ కేసులో టోటల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఉంటే ఈ కేసులో ఫోర్స్ చెప్పండి, అదే కదా. ఏంటి సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిరా? బేసిక్స్ చెప్పండి సార్. ఎఫ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి. మొదటిగా డిస్టెన్స్ ఆర్, హియర్ ఆల్సో డిస్టెన్స్ ఆర్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఎఫ్కి వాల్యూ చెప్పండి సార్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ1 Q2 అంటే KQ² డివైడెడ్ బై R². అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో ఫోర్స్కి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి రా. ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఛార్జ్ ఎంత సార్? చూడండి ఇక్కడ ఛార్జ్ Q ఉంటే Q² వచ్చింది, కానీ ఈ కేసులో మీ ఛార్జ్ 3Q by 4 ఇస్ దేర్ కదా, డివైడెడ్ బై R² రాసుకోండి. కెన్ ఐ సింప్లీ సే 3² అంటే 9, ఇదిగో డివైడెడ్ బై 4² అంటే 16 మల్టిప్లైడ్ బై K ఇంటూ Q² డివైడెడ్ బై R². ఇదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, KQ² బై R² అంటే ఎఫ్. సో ఈ KQ² బై R²కి ప్లేస్లో ఎఫ్ పెట్టండి అంటే ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 9/16 ఇంటూ ఎఫ్. వచ్చిందిరా బాబు, ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చింది 9/16 ఎఫ్. ఇదే ఆప్షన్ సి ఇస్ దేర్. అండర్స్టూడా? ఎస్ మొత్తం PYQs చెప్తున్నారు, టోటల్ PYQs రా. డోంట్ వరీ, ఓకే, డోంట్ వరీ. కాబట్టి అలాగే డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, గుడ్ అండ్ ఫైన్. లేదా మళ్ళీ ఒక లెక్చర్ హ్యాస్ బీన్ షెడ్యూల్డ్ కదా. సో దీంట్లో నీట్ ప్లస్ JEE వీ హ్యావ్ టు డూ బోత్ ఆఫ్ దమ్. సో కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ PYQs దేర్ రా. సరే, 9/16, వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్ళండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్? ఇదిగో ఇదే మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీడ్ ఇట్. 2017లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అందరూ రీడ్ ఇట్. ఎస్ 100% రా, 100%. డోంట్ వరీ. మొత్తం యూట్యూబ్లో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ that is exclusively discussing your PYQs. అదే కదా. So first we completed the chapter, దాని తర్వాత we are going for PYQs. సరే, read the question. Suppose the charge of proton electron differs slightly. One of them is minus E, other is E plus delta E. If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms is 0, then delta E is of the order of magnitude ఏంటి? ఇదిగో మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, 1.67 10 to the power minus 27 kgs కదా. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్? చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్? నో సార్, వీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సరే చెప్తున్నా చూడండి అందరూ. మీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో లెట్ us టేక్ ఇట్ ఆన్ అ ఫ్రెష్ పేజ్. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. మీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్. అంటే ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ రా, సేమ్ చార్జెస్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ కదా, ప్లస్ E మైనస్ E ఉంటుంది. కానీ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ద చార్జెస్ స్లైట్లీ డిఫరింగ్. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో మీ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇదే కదా. ఎస్, యువర్ చార్జ్ లేదా Q ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఇదిగో అందరు చూడండి, యువర్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ E. అలాగే ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ ఏంటిరా? చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ E ఉండాలి కదా. కానీ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లస్ E, కొంచెం డెల్టా E కూడా యాడ్ చేయండి. ఇదిగో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, ఇదే మీ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయింది కదా. ఎస్, సో మీ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంటుంది, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ హైడ్రోజన్ ఆటంలో న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్ ఉంటుంది అండ్ బయటికి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రివాల్వింగ్, అదే కదా. ఎస్,
ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటిరా, చార్జెస్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అంటే నెట్ ఛార్జ్ ఎంత కావాలి సార్? సో సార్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఈ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, ప్రోటాన్లో ప్లస్ ఈ ఛార్జ్ ఉంటే నెట్ ఛార్జ్ షుడ్ బి 0. టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అందరూ. హైడ్రోజన్ ఆటంలో వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఛార్జ్ సార్? 0. వై? 1 ప్రోటాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ ఈ మైనస్ ఈ 0. కానీ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇదిగో చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంత సార్? చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇస్ దిస్, ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దిస్. నెట్ ఛార్జ్ చెప్పండి నాకు. నెట్ ఛార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ చెప్పండి ఈ ప్లస్ డెల్టా ఈ. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చెప్పండి రా, మైనస్ ఈ. అదే కదా, ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ఈ గాన్. అంటే నెట్ చార్జ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. ఇదిగో అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ 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 ఎస్. ఓకే సార్, సో ద నెట్ చార్జ్ ఆన్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ డెల్టా ఈ. మరి సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకోండి, అదే కాపీ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. నెట్ చార్జ్ Q is equals to డెల్టా ఈ. ఎక్కడ కూడా నెట్ చార్జ్ Q is equals to డెల్టా ఈ. సార్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే ఏమైతుంది సార్? రిపల్షన్. అదే కదా, ఎస్. సో ఇఫ్ ఇట్ దే ఆర్ ప్లస్ డెల్టా ఈ అంటే బోత్ హైడ్రోజన్ ఆర్ రిపెలింగ్. కానీ మాసెస్ కూడా ఉంటుందిరా. సో ఈ మాసెస్ వల్ల దర్ విల్ బి అ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. అండ్ గ్రావిటేషన్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో సార్ మీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్, ఇదిగో. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్, ఇదే కదా, ఎస్. అలాగే యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ రిపల్సింగ్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇక్కడ కూడా యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఎప్పుడు మీకు వాల్యూస్ కావాలి, యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇదిగో వాల్యూస్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్. సో లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అవుట్. చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్, రైట్? విజిబుల్ కదా, ఎస్. అందరూ మీ క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ ఏంటిరా? యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నెట్ ఈజ్ 0. నెట్ ఫోర్స్ 0 అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా, ఎస్. ఓకే, చూడండి, మీ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏంటి సార్? యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. చూడండి, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది కదా, ఎస్. ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఉంటే బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అదే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా చెప్పండి సార్. G టైమ్స్ ఆఫ్ m1 m2 డివైడెడ్ బై r² మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు K టైమ్స్ ఆఫ్ q1 q2 డివైడెడ్ బై r². ఇదిగో r² సేమ్, గాన్ కదా, ఎస్, డన్. మరి gm1 m2 k q1 q2 రాసుకోండి సార్. G వాల్యూ ఎంత సార్? 6.67 ఇంటూ 10 to the power -11. మాసెస్ తీసుకోండి, ఇది కూడా హైడ్రోజన్ అంటే ఐడెంటికల్ ఐటమ్స్ ఉంటే సేమ్ మాస్. మరి మాస్ కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, చూడండి ఎంత మాస్ రా? 1.67 10 to the power -27. సో దిస్ ఇస్ ద మాస్ సార్. రాసుకోండి, m1కి ప్లేస్లో 1.67 10 to the power -27 వచ్చింది కదా, ఎస్. అలాగే m2 కూడా అదే, కాబట్టి స్క్వేర్ రాస్తున్నాను అందరికి. దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు కే వాల్యూ చెప్పండి, 9 ఇంటూ 10 to the power 9, ఇదే కదా, మల్టీప్లైడ్ బై q1 q2. q1 కూడా చార్జ్ డెల్టా ఈ, q2 కూడా చార్జ్ అంటే డెల్టా ఈ, అదే కదా, ఎస్. సో సార్ డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా ఈ అంటే డెల్టా ఈ హోల్ స్క్వేర్, ఇదిగో డన్. మరి ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ అక్కడ పంపేయండి. సో యూ కెన్ సే సార్ 6.67 10 to the power -11 ఇంటూ 1.67 10 to the power -27 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 9 ఇంటూ 10 to the power 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ హోల్ స్క్వేర్. వచ్చింది కదా, చూడండి. అదే ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ డివిజన్లో. అప్పుడు నంబర్స్ని సెపరేట్గా రాసుకోండి, వాల్యూస్ని సెపరేట్గా రాసుకోండి. చూడండి అందరూ, సో వాల్యూస్ అంటే ఇదే కదా, ఎస్. సో సార్ 6.67 ఇంటూ 1.67 ఇంటూ 1.67 స్క్వేర్ కదా, స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 9 మల్టీప్లైడ్ బై ఆర్డర్ రాసుకోండి. 10 to the power -11 10 to the power -27 హోల్ స్క్వేర్ అంటే -27 ఇంటూ 2 రా. సో -27 ఇంటూ 2 అంటే -54
డివైడెడ్ బై 10 to the power 9 వచ్చింది కదా అందరూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 9 డినామినేటర్లో ఉంటే న్యూమరేటర్లో వచ్చి -9 అవుతుంది కదా. ఎస్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 9 ఐఎమ్ రైటింగ్ 10 to the power -9. -11 -9 ఎంత సార్? -20. -20 -54 అంటే -74. ఓకే సార్, ఇదే అంటే 10 to the power -74. ఇప్పుడు కంప్లీటింగ్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ కదా, నంబర్స్ని రాసుకోండి అదే. సో యూ ఆర్ సింప్లీ సేయింగ్ సార్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ తీసుకోండి. 1.6 అంటే 2.56, 2.6 తీసుకోండి. సో 6.6 ఇంటూ 2.6 డివైడెడ్ బై 9 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ రా. సో 6 ఇంటూ 2 అంటే 12 కదా అందరూ. సో 12 డివైడెడ్ బై 9 అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 1.3 సంథింగ్, 1.3 కదా. ఎస్, 1.3 ఇంటూ 10 to the power -74 వచ్చింది. కానీ సార్ this entire value is for your delta E whole square. అంటే delta E whole square. నాకు రూట్ కావాలంటే రూట్ తీసుకోండి సార్. డెల్టా E is equals to రూట్ తీసుకోండి రా, రూట్ ఆఫ్ 1.3 ఇంటూ 10 to the power -74 అదే కదా. ఎస్ సార్, రూట్ 1.3 నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ కదా. ఎస్, మరి రూట్ 10 to the power -74 ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటిరా. సో సార్ రూట్ ఆఫ్ 1.3 ఇంటూ 10 to the power -37. 37? ఎస్ 37. ఇప్పుడు చూడండి ఆర్డర్ అంటే 10 to the power -37 అదే. ఐ వాంటెడ్ దిస్ ఓన్లీ. అర్థమైంది? డెల్టా ఈకి ఆర్డర్ వచ్చింది అందరూ 10 to the power -37 దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్. ఇదిగో -37, 10 to the power -37. ఓకే. ఎస్ సార్, క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా కనిపించలేదు. అరే ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. నాట్ -35, -37, -37 నాట్ 35. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే చూడండి. థర్డ్ క్వశ్చన్. Two identical charge spheres connected from a common point from two massless strings are initially at a distance L apart. Mutual repulsion charge begins to leak from both the spheres at a constant rate. Okay, as the result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies with a function. Distance of the spheres is dash. ఇంగ్లీష్ లైవా? సరే చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ డూ దట్. కానీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్పై ఫోకస్ చేయండి రా బాబు. చేయండి, అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. క్వశ్చన్ని మొదటిగా అటెంప్ట్ చేయండి. సరే, let us try to understand. చూడండి, ఐడెంటికల్ ఛార్జ్ స్ఫియర్స్ కదా, సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ అ కామన్ పాయింట్ by two massless strings initially at a distance d much less than L kadara. Yes, because of their mutual repulsion charge begins to leak. Sir, from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Student, it's a very good question actually. Okay, situation enti sir, these are your spheres. Common point, suspended by the common point ante idi andaru. So common point ide,
సో ఈ పాయింట్ నుంచి దేర్ ఆర్ 2 strings. ఓకే, 2 strings అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 strings. చూడండి, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, మీ సెకండ్ స్ట్రింగ్. అరే నాట్ లైక్ దిస్ రా. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, మీ సెకండ్ స్ట్రింగ్, అదే కదా? ఎస్. చెప్పండి. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఇనీషియల్ సెపరేషన్ D ఉంటుంది, లెంత్ L is there కదా? ఎస్. సో సార్, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ L, ఇనీషియల్ సెపరేషన్ అంటే D, ఇదే కదా? ఎస్. చార్జెస్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. సో కామన్ పాయింట్ బై మాస్ లెస్ ఇనీషియలీ అపార్ట్, నాట్ దేర్. సో లెట్ us imagine the charge also. చూడండి అందరు, let us say the charge over here is plus capital Q, ఇక్కడ కూడా plus capital Q, సేమ్ చార్జెస్ కదా? 2 identical charges pairs, అంతే. సరే, both have the same charges. Okay. Yes, both have the same charges plus Q, distance D ఉంటుంది, length R L. మరి సార్, slowly the charge started leaking kada? What did it say about the leaking of the charge ra? Okay, where is it? The charge begins to leak from both the sphere at constant rate. Constant rate ante enti sir? Ante dq by dt. This is the rate of leak of charge. Ide constant. అర్థం చేసుకోండి, అర్థమైంది? ఎస్. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద సినారియో. ఇదిగో ఒక జనరల్ సినారియోలో ఇఫ్ ద చార్జ్ ఇస్ లీకింగ్ అంటే ఫోర్స్ వీకన్ అయింది కదా? ఎస్. సో ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో వీకనింగ్ అప్, దాట్ మీన్స్ ద స్ఫియర్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ వన్ అనదర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. హాయ్ హాయ్ హాయ్, హలో 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 హలో. సరే, హాయ్ 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 హాయ్. ఓకే, ఒక జనరల్ ఇన్స్టెన్స్లో చెప్పండి అందరూ. లెట్ us say the charge is ప్లస్ స్మాల్ క్యూ. ఇక్కడ కూడా మీ చార్జ్ అంటే ప్లస్ స్మాల్ క్యూ కదా? చూడండి. ఎస్. సో హియర్ ఆల్సో యువర్ చార్జ్ ఇస్ స్మాల్ క్యూ. కానీ డిస్టెన్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. జనరల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి, డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్స్, ఇదే కదా? ఎస్. నౌ ద చార్జ్ హ్యాస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లీకింగ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, ఫోర్సెస్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ రా? What are the forces you can say? First force ante gravity force sir. Gravity force kadara? Yes. Me first force ante mg. Idigo here also mg. Kani question just give me 1 minute. Okay, 2 identical charge pairs from a common point by 2 massless strings of length L apart because of their mutual repulsion, charge begins to leak. Masses గురించి ఏం చెప్పలేదు కదా? Let us imagine the masses are same రా. ఓకే, కాన్స్టెంట్ masses are there. సో ఇదే your force of electrostatics, ఇది కూడా your electrostatic force కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఎవర్ ద యాంగిల్ థీటా ఇస్ మేడ్, అరే రే 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 రే, విజిబులా? ఎస్. ఈ యాంగిల్ని థీటా, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్ థీటా, ఇది కూడా థీటా, 2 theta యాంగిల్, కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే 2 theta. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. ఓకే ఓకే ఓకే, చూడండి యాంగిల్స్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్ థీటా, ఇది కూడా యాంగిల్ థీటా కదరా? అండ్ వన్ మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ టెన్షన్, ఇది కూడా టెన్షన్. చూడండి, వాట్ కెన్ యూ సే సార్? ఈ టెన్షన్కి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ దిస్ ఫిగర్. ఓకే, చూడండి అందరు. సో ఇఫ్ దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్ఫియర్ని చూసి ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ టెన్షన్, ఇదిగో. మీ సెకండ్ ఫోర్స్ అంటే గ్రావిటీ mg, and third force is your electrostatic force Fe కదా? ఎస్. చెప్పండి అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, చూడండి ఈ యాంగిల్ థీటా ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థీటా కదరా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థీటా. మరి సార్, మరి ఏంటిరా? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఫోర్స్ చెప్పండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ రా, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అండ్ సెకండ్ కాంపోనెంట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే మీ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, ఇదే మీ సెకండ్ కాంపోనెంట్. వచ్చింది కదా? ఈ కాంపోనెంట్ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. టీ కాస్ థీటా, అండ్ హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టెన్షన్ కాంపోనెంట్ అంటే టీ సైన్ థీటా, అదే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, పాయింట్ నెంబర్ 2, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ కదా? కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటిరా? ఎస్. హాయ్ హాయ్ హాయ్, హలో 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 హలో. ఎస్, చెప్పండి సార్. యువర్ థీటా ఈజ్ వెరీ స్మాల్, చాలా స్మాల్. థీటా వెరీ స్మాల్ అంటే ఏంటిరా? If your theta is very small, in that case your sin theta is approximately equals to theta. Mari your cos theta is approximately equals to 1. అదే కదా? ఎస్. థీటా లేదా 0 కూడా తీసుకోండి. వెరీ క్లోజ్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఎందుకు సార్? ఎందుకు థీటా చాలా స్మాల్?
చూడండి క్వశ్చన్లో d is much less than L కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ theta is very small. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సే? your t cos theta is equals to mg. మరి your t into sin theta should be equals to k into q square upon x square కదా. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్పండి ప్లీజ్ సార్. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద వీడియో సెక్షన్. ఓకే, ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ద వీడియోస్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ యువర్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. ఓకే, సరే చెప్పండి అందరూ. అదే కదా. ఎస్, yes, tell me. Yes, this is also one of the highest weightage. Electrostatics ante it is a very high weightage chapter. Sir, చెప్పండి. సో సార్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ కదా. ఎస్, నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి ఒక్కసారి అందరూ. నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా? నెట్ ఫోర్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ నెట్ ఫోర్స్ సార్? హారిజంటల్లో మీ నెట్ ఫోర్స్ అంటే టీ సైన్ థీటా మైనస్ ఎఫ్ఈ కదా. ఎస్, అరే it should not be actually equal to this. చూడండి, it should be technically equals to something like this. So this is m times g kada minus k into q square divided by x square is equals to net force F net. చూడండి అందరు. So now you can also say that your tan theta kadara. Yes, tan theta, should I say tan theta? What else is the condition given to us? Charge is leaking ante enti sir? At any general time your charge is q, అదే కదా. ఎస్, dq అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. యాక్సిలరేషన్ ఫోర్స్. So your t times of sin theta by cos theta ratio తీసుకోండిరా. సో యూ కెన్ సే సార్ your tan theta is equals to, చెప్పండి మీ tan theta is equals to ఏంటిరా? tan theta is equals to k times of q square divided by x square divided by mg కదా. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి your tan theta is equals to kq square divided by mg x square. కానీ క్వశ్చన్లో చూడండి tan theta ఏంటి సార్? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా. ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే x/2. సో సార్ x/2 డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ d. ఇదే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేక్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎంజీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. అదే కదా. ఎస్, ఈ ఎంజీ ఎక్స్ స్క్వేర్ని అక్కడ పంపేయండి అందరు. సో యూఆర్ ఎంజీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ x/2d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్. చూసుకోండి, అర్థమైంది కదా. ఎస్, మరి రాసుకోండి సార్. mg x cube, x అంటే డిస్టెన్స్ కదా, x cube డివైడెడ్ బై 2g is equals to k into q square. ఈ 2gని కూడా అక్కడ పంపేయండి. సో నౌ యూ కెన్ సే దట్ యువర్ mg x cube is equals to ఎంత వచ్చిందిరా? kq square into 2g కదా. ఎస్, 2kg q square. ఎస్, q square. మరి ఏం చేయాలి సార్? డిఫరెన్షియేట్. అదే mg కాన్స్టెంట్ సార్. ఎక్స్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్షియేషన్, ఎక్స్ క్యూబ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే 3x స్క్వేర్. చూడండి, 3x స్క్వేర్ ఇంటూ dx బై dt. అదే కదా చైన్ రూల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2kg ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ చెప్పండి 2q dq బై dt. కానీ క్వశ్చన్లో చూడండి dq బై dt ఎంత రా? కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ కాన్స్టెంట్ కదా. ఎస్, సో 2kg ఇంటూ 2q ఇంటూ కాన్స్టెంట్. మరి 3mg ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx బై dt అందరు. dx బై dt అంటే వెలాసిటీ, అదే కదా. ఎస్, అక్కడ పంపేయండి అందరు ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని. సో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2kg, ఇదిగో డైరెక్ట్లీ 2 2s are 4 కదా, 4kg into some constant k dash divided by 3mgx squared. ఇదిగో this is your velocity. అంటే velocity is directly proportional to 1 upon x squared. వచ్చింది కదా. ఎస్,
సరే నెక్స్ట్ two pit balls are carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at half of the height. The equilibrium separation between the balls now becomes dash. Cheppandi andaru. Do this question, attempt it. Okay, yes. Options kavali. Yes. So options are over here. Do it. Okay. Yes. సరే చెప్పండి అందరు. And do we have some other way to solve this question, Ra? It's a variable, right? Variable unte I want to use that property, Ra. Theta very small. Let us see. Leave it. Let us see in the next class. Okay, sir. చూద్దాం అందరు. ఓకే సార్, ఇది చూడండి, టూ పిట్ బాల్స్ కదా, పెండలం టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ రా. ఐ హ్యావ్ మీ యూ ప్లీజ్ విజిట్ ద లాస్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ మీ. ఓకే, యూ ప్లీజ్ విజిట్ ద లాస్ట్ లెక్చర్. అక్కడ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ వన్ చార్జ్ ఈజ్ సడన్లీ లీకింగ్, లేదా టూ చార్జెస్ ఆర్ లీకింగ్, లేదా డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్స్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్, ఎస్ చూడండి, మీ ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఇదే. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ రా. ఐ హోప్. Carrying equal charges suspended from a common point by strings, the equilibrium separation between them is R. Separation ante R, heat is Y kada. Yes, good. ఇదిగో చార్జ్ Q తీసుకోండి, ఇది కూడా చార్జ్ ప్లస్ Q తీసుకోండి. ఈక్విలిబ్రియం సెపరేషన్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు సార్? R. దిస్ హైట్ ఈజ్ ఆల్సో Y. ఇదిగో అందరు అదే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్
What did they do next? Next, they clamped it at the half of the height. Ante enti sir, you are slowly clamping it, ante join the strings kindaki teeskondi. Mari sir, after some time the situation looks something like this. Arey, not like this ra. Okay, yes, this is the situation. Charges are same ra, idigo plus q charge, idi kuda plus q charge kada. Yes, plus q charge. ఈ డిస్టెన్స్ అంటే r డాష్ కదా. ఎస్, హైట్ తీసుకోండి ఒకసారి. యువర్ హైట్ ఈజ్ y/2 అందరు. ఎస్, మరి మీకు r డాష్ వాల్యూ కావాలి, అదే కదా. ఎస్, ఓకే ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్. సరే చెప్పండి. సో సార్, ఈ కేసులో పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఓకే, ఈ యాంగిల్ని తీటా పిలుస్తే you tell me the forces. Okay, complete forces చెప్పండి ఒకసారి నాకు. What are the complete forces? అందరు పాయింట్ నెంబర్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఫోర్స్ చెప్పండి. mg కిందకి. వెరీ గుడ్ సార్, mg ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ పొజిషన్. మరి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ హియర్ కదా. ఎస్, యాంగిల్ తీటా ఉంటే ఈ యాంగిల్ కూడా తీటా కదా. ఎస్, తీటా తీటా తీటా. కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి సార్. టీ కాస్ తీటా, అలాగే యువర్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ అంటే టీ సైన్ తీటా, ఇదే కదా. ఎస్, ఇఫ్ దర్ ఎట్ ద రెస్ట్లో ఉంటే యువర్ రేషియోస్ వాల్యూస్ చెప్పండి రా. మీ వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్లో ఫోర్సెస్ చెప్పండి. టీ సైన్ తీటా హారిజంటల్లో, టీ ఇంటూ సైన్ తీటా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అలాగే మీ టీ ఇంటూ కాస్ తీటా ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, అదే కదా. ఎస్, డివైడ్ చేయండి అందరూ. సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా కదా, అంటే టాన్ తీటా. Tan theta is equals to electrostatic force divided by mg. Idigo, array, this could also be applied directly in the previous question. Okay, me previous question lo this could be also applied as correct. Mari sir, enti sir, chudandi. Angles cheppandi okasari. Idigo andaru, ee angle theta kada. Let us say this angle is theta dash. ఒకసారి ఈ ట్రయాంగిల్ జామెట్రీ లోంచి tan theta కి వాల్యూ చెప్పండి రా బాబు. దిస్ ఈజ్ r/2 కదా. ఈ r/2 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చూడండి. r/2 కదా. ఎస్, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta? Tan theta బై జామెట్రీ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత సార్? r/2 డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే y, అంటే r/2y కదా. ఎస్, చూసుకోండి. అలాగే ఈ కేసులో tan theta డాష్ వాల్యూ చెప్పండి అందరూ. జామెట్రీ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత రా? మళ్ళీ ఒకసారి r/2 డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ చెప్పండి y/2, ఇదే కదా. ఇది 2 గాన్ అంటే r/2. ఈ r/2 నాట్ r/2, r/y, ఇదే కదా r/y, ఇది r/2y కదా. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ tan theta అండ్ tan theta డాష్. సో సార్, యువర్ tan ఆఫ్ theta డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/y. అలాగే యువర్ tan ఆఫ్ theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r/2y, అంటే హాఫ్ ఇంటూ r/y కదా. మరి వాట్ క్యాన్ యూ రైట్? చూడండి, కెన్ ఐ సే యువర్ tan ఆఫ్ theta ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ tan ఆఫ్ theta డాష్. చూడండి, r/y కదరా, r/y అంటే ఇదే. tan theta ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ tan ఆఫ్ theta డాష్. అర్థమైంది? రాసుకోండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta యాజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, అంటే ఏంటి ఈ కేసులో tan theta కి వాల్యూ ఏంటిరా? fe/mg కదా. ఎస్, fe/mg షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు tan theta వచ్చింది సార్. tan theta కి ప్లేస్లో fe/mg డన్. హాఫ్ రాసుకోండి, హాఫ్ tan theta డాష్, అంటే ఈ కేసులో tan theta డాష్ షుడ్ బి fe డాష్ డివైడెడ్ బై mg కాన్స్టెంట్ కదా, సేమ్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి. మరి సార్ k q1 q2 డివైడెడ్ బై చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? కరెక్టా? కరెక్ట్ ఓన్లీ. కరెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్? సరే చెప్పండి అందరూ. సో k q1 q2 అపాన్ r² కదరా, డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. r² షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇంటూ చెప్పండి, వాట్ షుడ్ ఐ రైట్? k q1 q2 అపాన్ r డాష్ హోల్ స్క్వేర్, అదే కదా. ఎస్, ఆర్ am I doing some mistake రా? r/2 కదా, r/2 r డాష్ y/2. సో tan theta డాష్ అంటే r/y. ఓ, r/2 బై y/2. గుడ్. ఇక్కడ కూడా tan theta ఈజ్ r/2y. సరే, tan theta అంటే దిస్ y వాల్యూ కావాలి. ఐ థింక్ వీ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y రా. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ఈక్వేట్ దిస్. చూడండి అందరూ,
ఫ్రమ్ హియర్ లెట్ us ఈక్వేట్ ఇట్. ఓకే, tan thetaకి వాల్యూ చెప్పండి సార్. tan theta అంటే r/2y కదా. సో సార్ r/2y ఇదిగో tan theta వాల్యూ r/2y వచ్చింది. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బై mg. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ Fe డివైడెడ్ బై mg అందరూ. సో యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ హౌ మచ్ రా? r/2y is equals to k q1 q2 divided by r square divided by mg కదా. ఎస్, చూడండి అదే. నా ఈ r స్క్వేర్ని అక్కడ పంపేయండి అందరూ. సో సార్ your r/2y is equals to k q1 q2 divided by r square into mg. ఇదిగో ఈ r స్క్వేర్ డినామినేటర్లో కదా, అక్కడ పంపేయండి, న్యూమరేటర్లో వెళ్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి r క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 2y is equals to k q1 q2 divided by mg. మరి సార్ ఈ 2yని కూడా అక్కడ పంపేయండి. your r క్యూబ్ is equals to 2y k q1 q2 divided by mg వచ్చింది కదా. అండర్స్టాండ్ అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ r క్యూబ్ రా. మరి ఈ ఫార్ములాలోంచి tan theta dash చెప్పండి. tan theta dash కదా. ఎస్, వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ tan theta dash రా? టెల్ మీ. సో సార్ your tan of theta dash is equals to what is it అందరు? what is it? tan r theta dash r by y కదా. ఎస్, r by y ఇదిగో r by y. మరి tan theta dash కోసమే ఫార్ములాస్ చెప్పండి. what can I write about the formulas for tan theta dash రా? it should actually be r dash కదా. ఇదిగో r dash. here also it is r dash. చెప్పండి సార్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ Fe dash by mg is equals to r dash upon y వచ్చింది కదా. చెప్పండి ఫార్ములా సార్. k q1 q2 divided by r dash square divided by mg is equals to r dash divided by y. మరి డైరెక్ట్లీ చెప్పండి సార్. k q1 q2 divided by r dash square అదే కదా. ఎస్, ఇంటూ mg is equals to r dash by y. ఈ r dash ని అక్కడ పంపేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇస్ your r dash by y is equals to k q1 q2 by mg అదే కదా. ఎస్, అంటే సార్ r dash cube. సో your r dash cube is equals to y k q1 q2 upon m into g వచ్చింది కదా. now compare it రా. ఓకే, tan theta r/2l. అరే you can take that also, it's all up to you. Okay, it's all up to you. ఇదిగో your r cube is here, ఇదే మీ r cube, and this is your r dash cube. రేషియో తీసుకోండి రా. your r dash cube divided by r cube is equals to ఎంత రా? y k q1 q2 divided by mg అదే కదా. డివైడెడ్ బై r క్యూబ్ చెప్పండి. r క్యూబ్ ఏంటిరా? 2y ఇది ఈ మొత్తం 2y. సో సార్ ఇట్ ఈస్ 2y k q1 q2 బై mg మొత్తం కాన్స్టెంట్ సార్. k q1 q2 బై mg, k q1 q2 బై mg, y గాన్. అంటే r డాష్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై r క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. క్యూబ్ రూట్స్ తీసుకోండి. అదే అలాగే అర్థమైంది కదా సార్. your r డాష్ అపాన్ r ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 to the power 1/3. ఇదిగో మరి your r dash is equals to r into 1/2 to the power 1/3 కావాలంటే ఎలా కూడా రాయొచ్చు. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2. ఓకే, ఎస్, చూడండి. సరే, డన్ నాట్ డన్ రా? Right. Good. Same thing only. Okay, same thing only. Next, మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిరా? చూడండి. Two positive ions. Okay. Two positive ions, each carrying a charge q, are separated by a distance d. Force of repulsion unte ions, number of electrons missing from each ion will be dash. ఇదిగో number of electrons missing కదా. Hi, good morning. Very good morning. Hey, you don't have to do all that in examination hall ra. Okay, I'm explaining you by taking your questions also, alage your simplification also. Okay, it also has a shortcut. ఈ షార్ట్ కట్ కావాలంటే లాస్ట్ వీడియోలో చూడండి. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద షార్ట్ కట్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియో. అదే కదా.
ఎస్. ఓకే, ట్రిక్స్ కావాలి, ట్రిక్స్ కూడా చెప్తా. ఓకే, ట్రిక్స్ ఆల్సో, లెట్ us go with the tricks also. కానీ మీ ప్రాక్టీస్ కోసమే దిస్ మెథడ్ ఇస్ ద బెస్ట్. ఓకే, యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, ఎవ్రీ పాసిబుల్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. ఇదిగో ఇఫ్ ఇట్ ఆస్క్స్ యూ, ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ డూ యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ రైట్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వర్టికల్ హైట్ అంటే, చూడండి ఆర్ క్యూబ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై వచ్చింది కదా, అంటే ఆర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై టు ద పవర్ 1/3. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్సైట్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్. ఈ మెథడ్ అంటే చాలా డీటెయిల్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ you are going to understand about a lot of things, and how the radius is dependent on the charges also, on distance also, on mass also. Idigo next, hare babu, are two positive ions kada, each carrying a charge q are separated by a distance d, force of repulsion unte. Idigo, so this is your first ion, ide మీ సెకండ్ ion, ఇదే కదా అందరూ చెప్పండి జాగ్రత్తగా. ఎస్. సో సార్ లెట్ us సే ద చార్జ్ ఇస్ ప్లస్ క్యూ, ఎక్కడ కూడా మీ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డిడ్ ఇట్ సే అబౌట్ ద డిస్టెన్స్? ఎస్, డిస్టెన్స్ ఇస్ డి కదా. ఎస్, డిస్టెన్స్ డి ఉంటుంది, ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డి. మరి యువర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ ఇస్ ఎఫ్ కదా. ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ చెప్పండి రా, కే క్యూ స్క్వేర్ అపాన్ డి స్క్వేర్. అదే మీకు క్యూ వాల్యూ కావాలి. వాట్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్? Number of electrons missing from each one అంటే charge, అదే you need the charge only. So sir, f into d square divided by k equals to q square. ఇక్కడ నుంచి మీ q value is equals to root of f into d square divided by k. k ఏంటి సార్? 1/4 pi epsilon naught కదా. What is k రా? 1/4 pi epsilon naught. That means your charge is equals to root of f into d square divided by k value అంటే 1/4 pi epsilon naught. ఇదిగో మొత్తంని న్యూమరేటర్లో తీసుకోండి. q is equals to root of 4 pi epsilon naught f d square వచ్చింది అందరూ. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్. మరి వాట్ నెక్స్ట్ డూ యూ హ్యావ్ టు డూ రా? ఇదిగో అందరూ, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. మిస్సింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ 1 electron is gone, ఈ చార్జ్ వచ్చింది. 2 electrons gone, 2 electrons అంటే 2 ఈ చార్జ్. 3 electrons 3 ఈ చార్జ్. 4 electrons 4 ఈ చార్జ్. n electrons gone అంటే ne charge. ఈ ne charge అంటే q itself, అదే కదా సార్. q equals to ne అంటే n is equals to q upon e, ఇదే కదా, డివైడెడ్ బై e. మీకు n కావాలి కదా, q by e అంటే ఏంటి సార్? q వాల్యూ వచ్చింది, ఇదిగో మీ q వాల్యూ అంటే ఇదే. సో 4 pi epsilon naught f d square డివైడెడ్ బై e. కావాలంటే ఈని రూట్లో పంపేయండి. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, tell me n value. Sir, 4 pi epsilon naught f d squared divided by e squared. అదే కదా. So if it goes in root, missing electrons to be found out now. Done. That is it. అదే కదా. Last, I think it is the last question, right? అదే చూడండి, when air is replaced by dielectric medium of constant k, the maximum force of attraction between two charges. చూడండి, it's a statement, right? It's a statement, okay? మీరు మీడియం రీప్లేస్ చేస్తే యూజువలీ ఇఫ్ యువర్ k వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్, ఫోర్స్ ఇస్ లోవర్. అదే కదా, ఎక్కువ k వాల్యూ ఉంటే ఫోర్స్ తక్కువ వస్తుంది. అదే, సో యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ f by k రా, సింపుల్ టర్మ్స్లో f by k. ఓకే, your net force F is equals to medium లో F dash force is equals to F upon K. K అంటే dielectric constant. మీ కెపాసిటర్స్లో we have seen it కదా. ఎస్, సేమ్ థింగ్ అదే. సో బేసికలీ డిక్రీజెస్ K టైమ్స్. ఇట్స్ అ సింపుల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, కావాలంటే ప్రూవ్ కూడా చేస్తాను. ఐ క్యాన్ ప్రూవ్ ఆల్సో, బట్ టైం వేస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సరే. ఇట్స్ అ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. మీకు కావాలంటే లెట్ us prove it some other time. చూడండి, a charge q placed at the center of the line joining two equal charges q, system of the three charges will be equilibrium if q is equals to dash. Okay, సరే. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటి రా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కదా. ఎస్, ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 అందరూ చెప్పండి.
విజిబులా? నాట్ విజిబుల్ రా. దట్ గర్ల్ బ్లాక్ మీ. ఓకే ఓకే, హూ బ్లాక్డ్ యూ రా? హూ బ్లాక్డ్ యూ? 7th క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరు. సో మీ దగ్గర ఒక స్మాల్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, స్మాల్ క్యూ ఛార్జ్ ప్లేస్ యాట్ ద సెంటర్. సెంటర్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 ఈక్వల్ ఛార్జెస్ క్యాపిటల్ క్యూ కదా. ఎస్, ఇదిగో అందరూ. సో ఇదే మీ ఫస్ట్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ క్యూ, ఇది కూడా మీ సెకండ్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ క్యూ. స్మాల్ ఛార్జ్ అంటే స్మాల్ క్యూ ఛార్జ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అట్ ద సెంటర్. సెంటర్ అంటే తెలుసు అందరికీ, ఈ డిస్టెన్స్ డి తీసుకోండి, మరి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా డి అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద చార్జెస్. అదే 2 చార్జెస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. సో సార్ పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ ఏంటిరా? ఈ 2 చార్జెస్కి మధ్యలో దేర్ విల్ బి అ రిపల్షన్ ఫోర్స్, అంటే బయటికి, అదే కదా. దే విల్ ట్రై టు రన్ అవే ఫ్రమ్ వన్ అనదర్. మరి సార్ సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది అంటే ఏంటిరా? సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటే దిస్ చార్జ్ షుడ్ హోల్డ్ ద 2 చార్జెస్. అంటే నెగటివ్ ఛార్జ్ కావాలి. చూడండి, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే పాజిటివ్ నెగటివ్ అట్రాక్షన్, పాజిటివ్ నెగటివ్ అట్రాక్షన్ కదా. ఎస్. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అ బాయ్, దిస్ ఈజ్ అ బాయ్, repulsion రా. ఓకే, బిట్వీన్ దెమ్ యూ బ్రింగ్ అ గర్ల్, అదే కదా. అట్రాక్షన్ అదే. కాబట్టి దే విల్ కీప్ యాట్ అ సింగిల్ సిస్టమ్. చూడండి, అదే. వాట్ డూ యూ వాంట్? యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ కదా. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, such a sort of questions, if such a sort of questions are asked, take a single charge, okay? A single charge తో స్టార్ట్ చేయండి. అంటే సార్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ అ సింగిల్ చార్జ్, దిస్ వన్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ మై అజంప్షన్. అంటే ఈ అజంప్షన్ చెప్పండి. ఈ చార్జ్ పై ఉంటే నెట్ ఫోర్స్ 0 కావాలి కదా, ఉండాలి, 0 ఉండాలి. అలాగే దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ సిస్టమ్ విల్ బి అట్ రెస్ట్. అంటే సార్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫోర్సెస్ చెప్పండి. ఇదిగో ఈ చార్జ్ వల్ల దేర్ ఈస్ అ రిపల్షన్ ఫోర్స్ టు ద లెఫ్ట్ కదా, ఇదిగో రిపల్షన్ ఫోర్స్. అండ్ డ్యూ టు దిస్ స్మాల్ క్యూ చార్జ్ దేర్ విల్ బి అన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్. ఈ 2 ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ కావాలి, అదే కదా. సో repulsive ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. వచ్చింది కదా. ఆ repulsive ఫోర్స్ కోసం ఫార్ములా చెప్పండి. K ఇంటూ repulsive ఫోర్స్, ఇదిగో దీస్ 2 చార్జెస్ కదా, Q1 Q2 అంటే క్యాపిటల్ Q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్, dd 2d అంటే 2d హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4d స్క్వేర్, ఇదే కదా. షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ, K టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్, అదే కదా. వాట్ ఈస్ క్యాన్సలింగ్ సార్? K గాన్, d స్క్వేర్ గాన్, 1q గాన్. మరి క్యాపిటల్ Q బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ q వచ్చింది. సైన్ నెగటివ్ ఉండాలి, వాల్యూ 1/4 ఉండాలి. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ద సిస్టమ్ క్యాన్ బి అట్ రెస్ట్. అర్థమైంది? దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ద సిస్టమ్ క్యాన్ బి అట్ రెస్ట్. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ రా? ఓకే, సరే. మై బ్రెయిన్ ఈస్ స్టక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ రా. ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ignorance we are doing. Padaka everything is clear. Differentiation also done. Re. Idigo, this is a variable, okay? It's a variable. So your speed is directly proportional to q upon x square. Mari q value enta sir? Me q value kosame you have to go over there. Idigo. So your forces are there kada, x cube q square. Ante your q value should be directly proportional to x to the power 3/2. ఇదిగో q square x cube కదా, రాసుకోండి. సో సార్ x to the power 3/2 divided by x square అంటే 1/√x. అంటే స్పీడ్ is directly proportional to x to the power -1/2. I think this is a clear explanation. అదే కదా. It's a variable రా. It's a variable. Sorry. Next. Done. Next. Point charges plus 4q minus q plus 4q kept on x-axis. Chudandi andaru. You remember it as a formula. Endukante these 2 questions are exactly the same. Okay, 1988 lo ochina question repeat ayindi 2013 lo.
ఇదిగో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ 3 times యాక్చువల్లీ 1988, 95, 13 అంటే చాలా హై ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సార్. అరే ఇట్ విల్ బి టేకెన్ రా, డోంట్ వరీ. ఓకే, మీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కోసమే ఒక వేరే టీచర్ ఉంటుంది, అదే సంధ్య. జస్ట్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్. చూడండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ రా. ఇదిగో అందరూ, మీ దగ్గర చార్జెస్ ఉంటే ప్లస్ క్యూ, ఇదిగో ప్లస్ క్యూ కదా, ప్లస్ క్యూ. ఎగ్జాంపుల్ రా, ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ అ రిపల్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ, రిపల్షన్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, దే విల్ ట్రై టు రన్ అవే ఫ్రమ్ వన్ అనదర్. మరి ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్, ఈ రిపల్షన్ ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా చార్జ్ కావాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1, ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ చార్జ్ షుడ్ బి ఆపోజిట్. అంటే ఈ చార్జెస్ పాజిటివ్ ఉంటే ఆ చార్జ్ నెగటివ్ ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. దాని తర్వాత దట్ చార్జ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సెంటర్. పాయింట్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. మరి పాయింట్ నెంబర్ 3, వాల్యూ ఎంత ఉండాలి సార్? యువర్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద చార్జ్. అంటే Q/4 సెంటర్లో ఉండాలి, డిస్టెన్స్ d అండ్ సైన్ కూడా ఆపోజిట్ ఉండాలి. అదే దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ద సిస్టమ్ క్యాన్ బి అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అదే కదా. ఎస్, యూ అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్ రా. ఇదిగో పాయింట్ చార్జెస్ ప్లస్ 4Q ఇస్ హియర్. మీ ప్లస్ 4Q చార్జ్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, ప్లస్ 4Q. మరి ఒకసారి ప్లస్ మైనస్ Q, ఇదిగో మైనస్ Q అండ్ అగైన్ ప్లస్ 4Q. ఇదే కదా. కెప్ట్ ఆన్ x యాక్సిస్ అట్ పొజిషన్ 0, A to A. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, x ఈక్వల్స్ టు A, x ఈక్వల్స్ టు స్టాండర్డ్ కండిషన్. చూడండి, ప్లస్ 4Q పాజిటివ్ చార్జెస్ రిపల్షన్ ఉంటుంది, కానీ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ అ చార్జ్ అట్ ద సెంటర్ ఉంటుంది. ఇదిగో ఏ డిస్టెన్స్ కదా, సెంటర్ ఉంటే చార్జ్ సైన్ ఆపోజిట్ ఉండాలి, నెగటివ్ చార్జ్. వాల్యూ 1/4 కావాలి. 4Q/4 అంటే Q వచ్చింది, అర్థమైంది కదా. దెన్ ద సిస్టమ్ విల్ బి అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఆల్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఏం ఈక్విలిబ్రియం రా? ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ దేర్, 100% దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం. మరి వాట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ దేర్ సార్? స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్? స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటిరా? మీ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంని కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇట్ సెల్ఫ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్? స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంకి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జాంపుల్ రా. అండర్స్టాండింగ్? అంటే యూ స్లైట్లీ డిస్టర్బ్ ఇట్, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్. అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిరా? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అదే కదా. ఎస్, ఎగ్జాంపుల్ సార్, you disturb it slightly, it will not come back, right? It will fall down. అదే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అలాగే ఎలా డిసైడ్ చేయాలి సార్ స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అంటే? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ 4Q చార్జ్, ఇది కూడా మీ ప్లస్ 4Q చార్జ్ కదా, ఇదే మీ మైనస్ Q చార్జ్. డిస్టర్బ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఇదిగో ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లేస్ మైనస్ Q చార్జ్ లేదా ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లేస్ దిస్ 4Q చార్జ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఇదిగో అందరూ, ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేసింగ్ దిస్ మైనస్ 4Q చార్జ్ అంటే దిస్ డిస్టెన్స్, చెప్పండి అరే ఏ బాబా, దిస్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్. అదే కదా, దిస్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అంటే ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్డ్ రా. ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ మోర్, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ లెస్. అదే కదా, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ లెస్. ఎందుకు సార్? డిస్టెన్స్ ఒకసారి సార్. ఓకే, ఎస్, డోంట్ స్పామ్ బ్రో, డోంట్ స్పామ్. ఇదిగో డిస్టెన్స్ తక్కువ, ఫోర్స్ ఎక్కువ అంటే ఇట్ విల్ స్టిక్. వన్స్ ఇట్ స్టిక్డ్ దే విల్ రిపెల్. చూడండి, ఏ రే యూ అండర్స్టాండ్ రా? స్టేబుల్ ఇన్స్టేబుల్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ రా. ఏ సరే, ద పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో స్పామింగ్ ఇన్ ద చాట్ బాట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్, electron falls from rest through a vertical distance in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now what? I will have to copy it. Let us just copy this page.
చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. ఇదిగో, I hope it is visible కదా. Yes, let us solve this question రా. Parallelly solve కూడా చేద్దాం. చెప్పండి అందరూ. రెడ్ yellow. ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ కదా. ఫాల్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే కిందకి, ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్ కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే ఫాలింగ్ డౌన్ త్రూ అవుట్ a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. ఇదిగో మీ ఫస్ట్ కేసులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ బార్ పైనకి ఉంటుంది, అదే కదా. ఎస్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇదిగో ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హియర్ రా. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదే కదా, ఇదే మీ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దిస్. సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైన ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వస్తే వాట్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్? చూడు, పాయింట్ నెంబర్ 1, చార్జ్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, చార్జ్ నెగటివ్ ఉంటే ఇట్ విల్ మూవ్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే కదా. ఎస్ ఎస్, ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఏంటిరా? ఇదిగో అందరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో సార్, రైట్ ద నెట్ ఫోర్సెస్ on your electron falling down kada. Falling down ante mg is your first force. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల there will be extra force, కానీ the direction of that force will be opposite to the electric field. ఎందుకు సార్? నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఇదిగో, if your electric field is something like this, ఈ బార్ కదా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ పెట్టి ఇట్ విల్ కీప్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. అదే కదా. రివర్లో ఒక బాల్ పెట్టండి, రైట్ విల్ మూవ్ కదా, ఫ్లో అవే లేదా ఫ్లోన్ అవే, క్యారీడ్ అవే. ఇట్ ఓన్లీ హ్యాపన్స్ విత్ అ పాజిటివ్ చార్జ్. అంటే ఫోర్స్ చెప్పండి సార్, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ, చార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ. ఇదే వచ్చింది. కానీ అదే మీరు నెగటివ్ చార్జ్ తీసి ద సిచ్యువేషన్ విల్ బి రివర్స్. ఇదిగో మైనస్ క్యూ చార్జ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ నెగటివ్ చార్జ్, ఆ కేసులో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అంటే టువర్డ్స్ ద, కానీ వాల్యూ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి రా, your force is equals to q into e. ఇదే కదా, అర్థమైంది. ఎస్, your force is q to the right, ఈ కేసులో your force is to the left. అలాగే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైన ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కిందకి ఉంటుంది. ఎందుకు సార్? ఎలక్ట్రాన్ ఇదిగో నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఆపోజిట్కి ఫోర్స్ ఎంత సార్? q into e. ఇప్పుడు కెన్ యూ టెల్ మీ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్? అందరూ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg ప్లస్ q into e. అదే కదా. Understand. Done till this point, okay? Electron falls from rest vertical distance h. ఇదిగో ఈ vertical distance అంటే h. Completed, right? Electric field. ఇప్పుడు now మీ సెకండ్ కేసులో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నౌ రివర్స్డ్, కీపింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్. అదే కదా. ఎస్, ఓన్లీ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ రివర్స్డ్ నౌ. I hope it is visible. Okay, I hope. సరే చూద్దాం. నౌ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ద డైరెక్షన్ ఈజ్ రివర్స్డ్ కదా. ప్రీవియస్ కేసులో డైరెక్షన్ చెప్పండి పైనకి ఉంటుంది, కానీ రివర్స్ చేసిన తర్వాత ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అదే కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. నౌ ఇదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు ప్రోటాన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫాల్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ త్రూ ద సేమ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ హెచ్. ఇదిగో సేమ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ హెచ్, కానీ ఒక ప్రోటాన్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ ఈ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫాల్ కదా. ఎస్, ప్రోటాన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫాల్. అదే కదారా. రైటా? రైట్ ఓన్లీ. ఓకే కరెక్ట్ ఓన్లీ. To the same vertical distance. Time of fall of the electron in comparison to the you have to neglect the gravity, okay? Add cheyandi ra ee question lo add an extra line, okay? Neglect
neglect gravity. ఎందుకంటే if you are considering gravity then it will become very complicated, not even a single option is matching. చూడండి, నెగ్లెక్ట్ ద గ్రావిటీ అంటే mgని నెగ్లెక్ట్ చేయండి, ఇదిగో అదే. సో mg is neglected అంటే your net force is only equals to QE కదా. yes, you assume it this much. okay, it is very important. your net force is equals to Q into E. అదే ఎక్కడ కూడా రాసుకోండి, అదే చార్జ్ E, ఫీల్డ్ E, చార్జ్ ప్లస్ Q కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, ఫాలింగ్ డౌన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ రా? F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది, Q ఇంటూ E. ఇదిగో ఫోర్సెస్ ఆర్ సేమ్, ఎక్కడ కూడా యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ సేమ్, హియర్ ఆల్సో యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ సేమ్. అంటే యాక్సిలరేషన్ గురించి చెప్పండి అందరూ. వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్? అరే వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ యువర్ యాక్సిలరేషన్? fall from rest kada in it through the same vertical distance. Actually there is this confusion in the mass lo confusion undi ade ardhamaindi kada. yes, so if you are assuming like this, idigo F is equals to QE, acceleration is equals to QE upon m kada. yes, so acceleration ochindi ante you will simply say T is equals to root of 2h divided by a. ante T is equals to root of 2 into h divided by acceleration inta sir root m divided by Q into E. ade, so this is your time of proton kada. yes, approximately 1000 times mass of electron unte this answers are not matching, to be honest. okay, root 1000 ante enta ra? root 1000 అంటే 30 times కదా, approximately 33 times more. it should be 33 times more. అదే change the options all of you, okay, because the times cannot be equal ra. actually the option is demanding you to calculate that in terms of what? in terms of what ra? this option should not be there actually. ఇదే కదా. yes, చూడండి రే, let us do this question by the scratch. okay, scratch చెప్పండి. నెగ్లెక్ట్ ద గ్రావిటీ అంటే సార్ మీ ఫోర్స్ వచ్చింది ఎంత సార్? Q ఇంటూ E కదా. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి. టెల్ మీ ద యాక్సిలరేషన్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ రా? ఫోర్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అదే కదా. ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంత రా, Q ఇంటూ E డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. this is acceleration of electron. what is the doubt? yes, what is the doubt? okay, so this is your acceleration of electron kada. yes, alage tell me about acceleration of proton over here ra. cheppandi, can I say sir acceleration of proton ante force of proton by mass of proton, idigo ante force of proton is Q into E, mass of proton enta icharu ra? mass of proton, idigo this is your acceleration of proton. మరి time కావాలి కదా, ఇదిగో time is equals to root of 2h divided by a. అంటే time is inversely proportional to root a. అదే అందరూ. సో time of electron by time of proton is equals to root of acceleration of proton by acceleration of electron. Visible? I hope it is visible. okay, yes. so sir, your time of electron by time of proton root of acceleration of proton by acceleration of electron, అదే కదా. అంటే root of acceleration of proton చెప్పండి రా, ఎంత? approximately acceleration of proton ఎంత sir? what is the acceleration of proton? from here ఇక్కడ నుంచి acceleration of electron వచ్చింది. your acceleration of proton QE upon mass of proton కదా. Q into E divided by mass of proton divided by Q into E divided by mass of electron, అదే కదా. QE gone. so time of electron by time of proton is equals to root of mass of electron by mass of proton, అదే కదా. zero, అదే zero, initial velocity zero, అదే. therefore I am writing this time as root 2h by g కదా. initial velocity zero ఉంటుంది, u equals to 0, height h, ఇదే కదా. yes, if height h is there, ఒకటే force QE is acting, because if you include mg into it, no answer will match. mark my words, okay, no answer will match. so I think there is some typing mistake in the PDF itself ra. okay, QE ఉంటే acceleration is QE by mass కదా.
మరి s is equals to ut plus half at square. ఈ ఫార్ములాలో ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 ఉంటే గాన్. సో డిస్టెన్స్ అంటే హైట్ h హాఫ్ at స్క్వేర్, ఈ 2 అక్కడ పంపేయండి. 2h is equals to at స్క్వేర్. So t squared is equals to 2h upon a, that means t is equals to root of 2h upon a. Therefore I directly write it here itself. ఇదిగో t is equals to root 2h upon a కదా. I have directly written it. Yes. Exactly. Directly proportional to m itself. అదే, that's why I am writing కదా. Time of electron by time of proton, mass of electron by mass of proton. So time of proton by time of electron అంటే root of mass of proton by mass of electron. కానీ approximate it is equals to mass of proton ఎంతరా 1000 into mass of electron divided by mass of electron. Approximate. So it should be root of 1000. Root 1000 అంటే it is not 10 కదా. It is around 33 or something like that. 30 or 33. Hooray, it is more than sufficient, okay? I am warning you, okay? Don't spam in the chat box. Okay? Your English class will be taken soon, not me. Okay, వేరే టీచర్ ఉంటుంది, చెప్పినా కదా. Don't spam now. Give me 1 minute, okay? Sir, done, huh? Yes. Okay. What is it? Time of fall of electron in comparison to the proton. Ade, smaller, you can only say smaller only. Ade kada. Yes, approximately smaller only. This question is not appropriate, ra. Endukante it is making you do a lot of work. Idigo. First you have to imagine about gravity, mg kuda. Mari then you have to understand, array mg is creating a lot of problem. Kabatti you have to ignore mg. Did it say anywhere to ignore mg? No. Mari you did it by yourself. Ela chesaru sir? Because you have the experience. Ade kada. Yeah, so it is making you do a lot of work. Kani options are also silly options. Chuskondi. Yeah? Yes. Options are silly options. Smaller into entira. Enta smaller only. For understanding. It is giving numbers over here, and in the last option it is saying smaller only. Headache. Chala headache. Ade kada. That is the reason why sometimes me exam hall lo meeku chala patience undali. Ade kada. Yes. I hope so. It is understandable. Give me 2 minutes, okay, students? Just give me 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. Hey, till that, you attempt this question, okay? I'm just coming back. Just back.
సరే డన్ నాట్ డన్ రా, డన్ నాట్ డన్ చెప్పండి. watching. I'm not understanding one thing, Andaru. 14 watching, can you likes? All of you have liked the video, not like the video, ra. Like it. Okay, like the video, please. Please. Sorry, not understanding the question. Let us see. చూద్దాం. Okay, what is the question రా? Toy car with charge Q. ఇదిగో toy car with charge Q కదా. So this is the toy car. Charge plus Q is there. అదే. Okay, plus Q charge is there. Moves on a frictionless horizontal plane under the influence of uniform electric field E. అరే simply. Due to the force Q into E. Force కూడా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. Its velocity increases from 0 to 6 meter in 1 second. Duration. అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is existing రా. ఇదిగో this is the electric field E కదా. Yes. So if this is the electric field E, horizontal surface frictionless. మాస్ ఏమో ఉంటే ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఈ. అదే కదా. మరి యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్? యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ రా బాబు? యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ అంటే క్యూ ఇంటూ ఈ. ఫోర్స్ వచ్చింది డివైడెడ్ బై మాస్. యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. ఎస్. ఈ యాక్సిలరేషన్ వల్ల ద స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఇదే కదా. ఎస్. డ్యూ టు దిస్ యాక్సిలరేషన్ Sir, I have said its option. Okay, let us see. Sorry, చూద్దాం. Due to this acceleration, the speed of the car initial u equals to 0 కదా. ఇక్కడ నుంచి the speed has increased to 6 meter per second in 1 second. అంటే ఒక సెకండ్ తర్వాత the speed has increased to 6 meter per second in 1 second కదా. Yes. ఇదే t is equals to 1 second. చూడండి. Distance it has gone to the right, sir. Speed increased to 6 meter per second. Electric field left లో ఉంటుంది. Acceleration QE by m. Time is equals to 1 second. ఇక్కడ t is equals to 0 seconds. అదే కదా. Next part. At that instant, the direction of the electric field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car. అదే. ఇదిగో. And now ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఇదిగో ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఎంతారా? 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా. గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే సార్ దిస్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ యు ఆర్ రివర్సింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే డేంజర్. ఎందుకు సార్? బికాస్ ఇప్పుడు ద ఫోర్స్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ నౌ. అర్థమైంది? ద ఫోర్స్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ నౌ. ఎంత సార్? మళ్ళీ ఒక్కసారి క్యూ ఇంటూ ఈ. అదే కదా. ఎస్. సో యువర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఈ వచ్చింది కదా. ఎస్. మరి యాక్సిలరేషన్ సార్ క్యూఈ బై ఎం. ఇదిగో సేమ్ యాక్సిలరేషన్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఏ, కానీ చూడండి అందరూ ఈ కేసులో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఎందుకు సార్? బికాజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. కానీ ఒకసారి స్పీడ్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయిందంటే యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ నెగటివ్. అర్థం చేసుకోండి. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఫర్ సమ్ టైమ్ ద బాల్ విల్ రన్ ఓవర్ హియర్. మరి నాట్ ద బాల్ రా, ఇదిగో పెన్ కదా. త్రో ఇట్ గోయింగ్ అప్ రా. వై గోయింగ్ అప్? స్పీడ్ పైనకి ఉంటుంది కానీ యాక్సిలరేషన్ కింద కదా. ఈవెన్ నౌ ద పెన్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్. అదే నెగటివ్ యాక్సిలరేషన్ కేసులో డ్యూ టు దిస్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. ద కార్ లేదా ద బస్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. Till what time, sir? Till its speed becomes 0. అదే ఈ పాయింట్ లో now the car will run towards the back position. అదే కదా. Yes. At this instant the car will now move to the back. ఎందుకు సార్? Because acceleration is in the left side. అదే కదా. Yes. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే ఇక డైరెక్ట్లీ రైట్ రా. స్పీడ్ ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది. ఇదిగో అందరూ. సో ఈ జర్నీ కోసం యువర్ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఎంత సార్? v is equals to u plus at కదా. ఇదిగోరా v is equals to u plus at.
v వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్? v is 6 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇనిషియల్ స్పీడ్ అంటే 0, యాక్సిలరేషన్ a ఇంటూ టైం 1, అదే కదా. సో యాక్సిలరేషన్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వచ్చింది. సార్ QE బై m వాల్యూ అదే కదారా, QE బై m అంటే యాక్సిలరేషన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఈ కేసులో వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ రా, వాట్ యూ వాంట్? ద యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్ కదా ఇదిగో. యువర్ యావరేజ్ స్పీడ్ v average is equals to total distance, total distance గుర్తుపెట్టుకోండి, total distance divided by time. అలాగే your average velocity, okay, equals to total displacement divided by time. అదే నా గోల్ ఏంటి, I only have to calculate distance and displacement కదా. Yes, okay, yes, distance and displacement, ఓకే, డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అదే ఇప్పుడు చెప్పండి, డిస్టెన్స్ కోసం ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ యూ క్యాల్కులేట్ దిస్ డిస్టెన్స్ రా, ఈ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఈ మొత్తం మోషన్ని ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇన్ 3 పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే 0 to 1 seconds, యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్, స్పీడ్ పాజిటివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్రీజింగ్ సార్. s is equals to half at squared, అదే కదా. ఎస్, హాఫ్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ 6 ఇంటూ t squared అంటే 1 squared. 3 మీటర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కంప్లీటెడ్ సార్, 3 మీటర్ డిస్టెన్స్ కంప్లీటెడ్. ఈ రీజన్లో చూడండి అందరూ 3 మీటర్స్ కంప్లీటెడ్, ఇదే కదా. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీలో చెప్పండి, ఈ కేసులో ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0 రా, ఫైనల్ స్పీడ్ 0, అదే కదా. ఎస్, టైం చెప్పండి, టైం 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 సార్. ఇదిగో t ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ సార్. ఫైనల్ స్పీడ్ v is equals to u మైనస్ యాక్సిలరేషన్, ఇది కూడా యాక్సిలరేషన్ 6 ఉండాలి. ఎందుకు సార్? QE బై m, ఇదిగో 6 ఇంటూ టైం t, అదే కదా. మరి సార్ టైం t వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ వచ్చింది. ఇదిగో t ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 సెకండ్, ఇదే కదా. ఎస్, నా సిమెట్రీ చూడండి రా. సిమెట్రీ అంటే ఏంటి సార్? 0 సెకండ్ టు 1 సెకండ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ 3 మీటర్, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ టు 6 మీటర్. ఇప్పుడు 1 సెకండ్ టు 2 సెకండ్, స్పీడ్ డిక్రీజ్డ్ టు 0 మీటర్. అలాగే యువర్ డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్డ్, అదే కదా. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ రా. u ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏంటిరా? 6, టైమ్ ఇస్ 1 సెకండ్, మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది సార్? యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 6 ఇంటూ t స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్, ఇదే కదా. సో 6 మైనస్ 3 అంటే 3 మీటర్స్, ఇది కూడా 3 మీటర్స్ డిస్టెన్స్. చూడండి అందరూ, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 3 మీటర్స్ రా. బై సిమెట్రీ అందరూ చూడండి, 1 సెకండ్ వచ్చింది కదా. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత టైం అయిందిరా? 1 సెకండ్. కానీ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్? ద కార్ కంటిన్యూస్ టు మూవ్ ఫర్ 2 more seconds. అంటే రివర్స్డ్ ఫీల్డ్తోనే 1 సెకండ్ టు దిస్ సైడ్, 1 సెకండ్ టు దట్ సైడ్. డైరెక్ట్లీ చెప్పండి సార్. 3 మీటర్స్, 3 మీటర్ డిస్టెన్స్ గురించి చెప్తున్నారు, డిస్టెన్స్ గురించి. ఇదిగో అంటే యువర్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫస్ట్ 3 మీటర్స్, అగైన్ నెక్స్ట్ 3 మీటర్స్, దాని తర్వాత కమింగ్ బ్యాక్ అట్ 3 మీటర్స్. ఇదిగో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 3 మీటర్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 3 మీటర్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 3 మీటర్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటిరా? మీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే ఇనీషియల్ పాయింట్ అంటే ఇదే, ఫైనల్ పాయింట్ ఇస్ దిస్. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ 3 మీటర్స్. అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 3 మీటర్స్, టైం 3 సెకండ్స్ కదా. 3 సెకండ్స్ సార్. 1 సెకండ్, 1 సెకండ్, 1 సెకండ్, అదే 3/3 అంటే 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ యువర్ వెలాసిటీ. టోటల్ డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. డిస్టెన్స్ కోసమే 3 మీటర్, 3 మీటర్, 3 మీటర్, 9 మీటర్ డిస్టెన్స్ రా. ఈ 9 మీటర్ డిస్టెన్స్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ 3 సెకండ్స్. అంటే 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ. గుర్తుపెట్టుకో. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్సా? అరే రే రే రే, కరెక్ట్ ఓన్లీయా? 0 to 3 సెకండ్స్ కదా. ఎస్, నాట్ దేరా. డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి సార్. ఇదిగో ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ at స్క్వేర్ వన్స్ అగైన్. సో సార్ హాఫ్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుందిరా? 6 ఇంటూ t స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్, అగైన్ ఇదే కదా. ఎస్ సార్. 3 3 3 9, 9/3, ఇట్ షుడ్ బి 3 రా. అరే వై ద ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ రా? అరే average velocity and speed ra, ante 1 and 3 and 1. I was looking for 3 and 1 and 3. There in the option. Okay, good. Next, the next part kosame, I hope you understood till this point ra. A particle of mass m charge q plays at the rest in uniform electric field. E releases the kinetic energy attained by the particle after moving distance y. Very simple question. Here you go.
పార్టికల్ ఆఫ్ చార్జ్ q, మాస్ m, ఇదే కదా, ఎస్, ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E. రైట్, యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E కదరా, ఎస్. రిలీజ్డ్ సార్, ప్లస్ చార్జ్ q ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ క్యారీడ్ అవే రా, ఫ్లోన్ కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటిరా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూడండి, ఇట్ విల్ గెట్ క్యారీడ్ అవే. సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ద డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ y కదా, ఎస్, y. చూడండి, ఎస్, మాస్ m ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E, చార్జ్ q అంటే మొదటిగా ఫోర్స్ గురించి చెప్పండి సార్. ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q ఇంటూ E. యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి అందరూ, ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ కదా, QE/m. అదే, వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0, u ఈక్వల్స్ టు 0 కదా, ఫైనల్ స్పీడ్ v. చెప్పండి సార్, v² ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u² ప్లస్ 2as కదా. u² 0 ఉంటే ఇట్ ఈస్ గాన్. సో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ s. అదే, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్, చెప్పండి, 2, యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఎంత సార్, QE/m కదా, q ఇంటూ e డివైడెడ్ బై m ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతరా, y. అదే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పీడ్. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2QE y డివైడెడ్ బై m వచ్చింది. మరి సార్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా, ఎస్. మీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కోసమే యూ రైట్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ మాస్ స్పీడ్ స్క్వేర్డ్. అదే, సబ్స్టిట్యూట్ హాఫ్ మాస్ స్పీడ్ స్క్వేర్ అంటే ఈ మొత్తం స్క్వేర్డ్ రా, 2QE y by m. m 2 gone. So kinetic energy is QEY. లేదా కావాలంటే యూ కెన్ డూ ఆల్సో ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ రా. ఓకే, డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. కానీ ఆ కోసమే మీకు డైమెన్షన్ గుర్తుండాలి. డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యూ, డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, డైమెన్షన్ ఆఫ్ వై, డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కదా. గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డ్యూ టు టూ చార్జెస్, వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద టూ చార్జెస్? ఇది ప్లస్ ప్లస్ ఉండాలిరా, బోత్ షుడ్ బి పాజిటివ్. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్, అరే నో, సారీ, ఐ థాట్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ రివర్స్డ్. ఇదిగో, ఐ విల్ టెల్ యూ ద బేసిక్ ఫ్లో. ప్లేస్ ఉంటుంది, ఎస్, దెర్ ఇస్ అ ప్లేస్. ఇదిగో, మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 కోసమే మీ దగ్గర రెండు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. ఇదిగో అందరూ, దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్. పాయింట్ నెంబర్ 1 సార్, ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఫీల్డ్ లైన్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్ కదా, ఎస్. సో ఫీల్డ్ లైన్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్ అంటే దిస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్. కానీ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఇదిగో, దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ కదా, ఎస్ సార్. ఇదే మీ ఫీల్డ్ లైన్స్ సార్. మరి వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్? ఇదిగో, హియర్ ఆల్సో ఫీల్డ్ లైన్, హియర్ ఆల్సో ఫీల్డ్ లైన్, ఇది కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద ఫీల్డ్ లైన్స్. అదే కదా, ఎస్. కానీ దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఇదిగో, యూ మైట్ సే దట్ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్, ఓకే, నో ఇంటర్సెక్షన్ హ్యాపెనింగ్. మరి సార్ ఏమవుతుంది సార్? దే విల్ కర్వ్. ఇదిగో, సంథింగ్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్, అలాగే, అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, కర్వ్, okay, and so on and so forth. You curve it. పాజిటివ్ చార్జెస్ వచ్చింది కదా. మరి నెగటివ్ చార్జెస్ చెప్పండి, మీ నెగటివ్ చార్జెస్ కోసం ఏంటిరా? దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్ చార్జెస్. అదే కదా, ఎస్. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ దెమ్. ఇది కూడా కమింగ్ టువర్డ్స్ దెమ్. ఇదిగో, కానీ ఈ కేసెస్లో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. అదే కదా, ఇదిగో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ పాజిటివ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఈ కేసులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ సినారియో. చూడండి, సో ద ఫీల్డ్ లైన్స్ యాక్చువల్లీ డైవర్జ్. ఇదే కదా, ఎస్. నెగటివ్ చార్జెస్ ఉంటే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. అరే సేమ్ రా, సేమ్. ఇదిగో నెగటివ్ చార్జ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద చార్జెస్. అదే కదా, ఇక్కడ కూడా కమింగ్ టువర్డ్స్ ద చార్జెస్ అంటే బోత్ ఆర్ నెగటివ్. ఓకే, టువర్డ్స్ ద చార్జెస్, అదే, బోత్ ఆర్ నెగటివ్. డన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ డన్. చెప్పండి. అరే, వీ హ్యావ్ డిడ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ రా, వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆల్రెడీ. వీ హ్యావ్ డన్
అంటే మీ థియరీ పార్ట్లో దిస్ క్వశ్చన్స్ యూజువల్లీ దే ఆర్ కవర్డ్, ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ థియరీ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ చెప్పండి, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి. ఆస్క్ మీ వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్. నో డౌట్సా? గుడ్ గుడ్. అరే నో, ఇంకా చాలు అంటే ఏంటిరా? వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ 30 క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్. వాట్ ఈస్ ద టైం? అప్రాక్సిమేట్లీ 11 కదా, 10:41. ఇప్పుడు 12 వరకు క్లాస్ కంటిన్యూస్. యూ అండర్స్టాండ్? 3 hours పేపర్లు, హౌ వుడ్ యూ సర్వైవ్? యూ వుడ్ నాట్ సర్వైవ్ ఇన్ 3 hours ఆఫ్ పేపర్. సరే, let us continue it. ఏదైనా పని ఉంటే యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్ అండ్ దెన్ రీజాయిన్ ఇట్. నెక్స్ట్ మీ నెక్స్ట్ కేసులో let us understand the question, okay? Square surface, side L, meter in the plane of the paper, okay? Placed in uniform electric field acting on the same plane at an angle theta with the horizontal. As shown, electric flux, idigo, something like this. Scenario ante ide. This is the scenario andaru. Me electric field ante something like this. This is your electric field E. Kani, there is a square plane, something like this. Very bad. ఇదే కదా? ఎస్. యాంగిల్ చూడండి, యాంగిల్ తీటారా? తీటా కదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్ ఏ బార్. మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ యాంగిల్ అంటే తీటా. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ రా? ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్, అదే కదా, అంటే ఈ ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ తీటా. ఫినిష్డ్. డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్, 3 hours అదే. సో ప్రాక్టీస్ ఫిజిక్స్ ఫర్ 3 hours. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఈజీ దెన్ ఫిజిక్స్ కదా? ఎస్. ఇదిగో, అరే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ వెరీ గుడ్, ఓకే? తీటా విత్ ద హారిజంటల్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ అంటే ఏంటిరా? అంటే ప్లేన్తోనే యాంగిల్ ఇస్ తీటా. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ రా. ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేన్, దెన్ తీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్స్ విత్ ద ప్లేన్. హౌ షుడ్ ఐ రిప్రజెంట్ యూ రా? Do I have something to represent? Here you go. This is your plane, okay? Ide me plane. This is your plane. Try to understand. Visualize it. Okay? Mari your electric field lines, they are at angle theta with the plane. Ante idigo. Ee angle. This angle ra. This angle over here is theta. అర్థమైంది? Which angle is theta? Okay. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేన్ రా, ఇదే కదా, అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మేకింగ్ యాంగిల్ theta with the plane. ఇదిగో, when you extend the plane, are you understanding? The field lines are making angle theta with the plane, not with the normal. Theta with the plane ante normal ante ide. This is the normal to the plane. Andaru chudandi, this is the normal kada, this is the normal to the plane. N bar idigo, theta with the plane ante you extend it, ఈ యాంగిల్ becomes 90 minus theta. అదే కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లైన్ని అక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి అందరూ. యూ షిఫ్ట్ దిస్ ఫీల్డ్ లైన్ ఓవర్ హియర్. అదే, వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్ సార్? చెప్పండి. సో సార్, ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 minus theta, ఇది కూడా 90 minus theta కదా? ఎస్. అంటే ఎన్ బార్ ఈ బార్ యాంగిల్ ఏంటిరా? 90 minus theta సార్. సో ఈ ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ థీటాకి ప్లేస్లో 90 minus theta రాసుకోండి, సైన్ థీటా అవుతుంది. అదే, సో ఈ ఇంటూ ఏరియా ఏంటిరా? సైడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ థీటా. అదే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 రా, 11 13 రా. ఓకే, 13th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ 13 కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. లెట్ us మేక్ సమ్ స్పేస్ రా. ఏ బాబు, అరే బాబు,
వాట్ యూ వాంట్? ఎనర్జీ లేదు సార్, ఒక సాంగ్ పెట్టండి సార్, అప్పుడు వీ ఆర్ ఆల్ గెటింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సాంగ్ కావాలి. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ ప్లే సమ్ సాంగ్. ఓకే సార్, అరే దేర్ మైట్ నాట్ బి కాపీ స్ట్రైక్ రా, దేర్ ఈస్ అ కాపీ స్ట్రైక్ ఇష్యూ. ఓకే, లేదా ద ఎంటైర్ యూట్యూబ్ వీడియో విల్ గెట్ డౌన్. అదే సరే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 కంప్లీటెడ్ కదా. 13 క్వశ్చన్స్లో యు ఆర్ టైర్డ్ యాజ్ లైక్ దిస్ మచ్. మరి ఏంటిరా 45 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్ హాల్లో. హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్? అరే దీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రా, వెరీ 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 ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇదిగో స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సైడ్ L meter ఈజ్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్, యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్, లిమిటెడ్ ఓన్లీ ద లోవర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ సర్ఫేస్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే EL square by 2, అదే ఏరియా బై 2 కదా. ఎస్, ఫ్లక్స్ రా, అదే ఏరియా బై 2. Okay, let us see. ఇదిగో a square surface of side L meters is in the plane of the paper. A uniform electric field E bar also in the paper is limited only to the half. They are not understanding. Like it is done. ఇదిగో క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 కదా. ఎస్, సో మీ 14th క్వశ్చన్ కోసమే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, నాకు తెలియదు కానీ ఐమ్ జస్ట్ గెస్సింగ్ ఇట్. అది లెట్ మీ డ్రా ఇట్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఇదే అందరూ లిటిల్ డౌన్వర్డ్స్, అండ్ యువర్ ప్లేన్ ఈజ్ హియర్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేన్. లోవర్ హాఫ్ కదా, లోవర్ హాఫ్ ఉంటే ఓన్లీ దిస్ మచ్ రీజన్ రా. చెప్పండి లెంత్ ఎంత సార్? L, అదే కదా. ఈ లెంత్ ఎంత రా? L/2, అదే. పర్పెండిక్యులర్ అబ్సల్యూట్లీ పర్పెండిక్యులర్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ కదా. ఎస్, మరి ఏం రావాలి సార్? ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E bar డాట్ A bar. ఇదిగో ఈ రీజన్ని చూడండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ అ రెక్టాంగిల్ కదా, రెక్టాంగులర్ ప్లేస్, రెక్టాంగిల్ లెంత్ L, విడ్త్ L/2. సో సార్ E ఇంటూ ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. So E into L square divided by 2. This is the electric flux. Okay, yes. చెప్పండి అందరూ. నాట్ దేరా డౌటా? ఆర్ స్లీపింగా? డన్ రా. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్స్ అదే కదా. ఎస్, magnitude and direction electric dipole moment of vector charge assembly completed. Okay. Electric dipole అంటే ఇట్స్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1 గైజ్. ఓకే చెప్పండి అందరు. ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ కదా. x ఈక్వల్స్ టు 0, a, z ఈక్వల్స్ టు 0. ఓ మై గుడ్నెస్, వాట్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ రా. ఇదిగో మీకు ఏం కావాలి సార్? యూ నీడ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్. డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ చెప్తున్నాను చూడండి అందరూ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓన్లీ రా. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఏ. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ. క్వశ్చన్ 15th కదా. ఎస్, చూడండి అందరూ. మీ 15th క్వశ్చన్ కోసమే క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఇదిగో దీస్ ఆర్ యువర్ పాయింట్స్. ప్లస్ క్యూ, minus 2q, plus q are the charges. Good. Place that. ఇదిగో అసెంబ్లీ చూడండి. z ఈక్వల్స్ టు 0, z ఈక్వల్స్ టు 0, z ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే నో యూజ్ ఆఫ్ z యాక్సిస్ కదరా. నో యూజ్ ఆఫ్ z యాక్సిస్ అట్ ఆల్. ఓకే, నో యూజ్ ఆఫ్ z యాక్సిస్. మరి ఏం కావాలి సార్? x ఈక్వల్స్ టు 0, y ఈక్వల్స్ టు a అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ 0, a. అదే
సెకండ్ పాయింట్ x ఈక్వల్స్ టు 0 y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే సెకండ్ పాయింట్ 0 0 వచ్చింది. థర్డ్ పాయింట్ x ఈక్వల్స్ టు a y ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే a, 0. ఐ ఆల్సో గాట్ ద కోఆర్డినేట్స్. చూడండి ఎంతరా 0a 0 0 a 0 అదే. సో సార్ మొదటిగా మీరు ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ డ్రా చేయండి, అదే కదా. ఎస్, మీ 15th క్వశ్చన్ కోసమే x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ పొజిషన్స్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. యువర్ పొజిషన్స్ ఆర్ 0 0 a 0 0 a అదే. ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్స్. ప్లస్ q at the point 0, a 0, a లో ప్లస్ q చార్జ్ ఇస్ దేర్. 0, a అంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ప్లస్ q చార్జ్. ఒరిజిన్ సెంటర్లో యూ హ్యావ్ అ నెగటివ్ చార్జ్, అదే కదా, మైనస్ 2q చార్జ్. అలాగే అట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ అ ప్లస్ q చార్జ్. అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్ అసెంబ్లీ కదా. రే 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 ప్లస్ q. కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, నౌ కంప్లీటెడ్ కదా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద చార్జ్ అసెంబ్లీ. ఇదిగో అందరూ పాయింట్ నెంబర్ 1, డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, అదే కదా. ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ చార్జ్ టు పాజిటివ్ చార్జ్. అంటే మీ దగ్గర మైనస్ q1 చార్జ్ ఇస్ దేర్ అండ్ హియర్ ప్లస్ q2 చార్జ్ ఇస్ దేర్. అందరూ చెప్పండి మరి ఏం రావాలి సార్ ఈ కేసులో? యువర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఫర్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఓకే, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్ అంటే ఏంటిరా? ఇదిగో, if you have first charge as minus q, you have your second charge as plus q. అదే కదా. yes, so your dipole moment is from minus q to plus q. చార్జెస్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. కానీ ఈ కేసులో చూడండి, ప్లస్ q is there కానీ మైనస్ 2q is there. ఇదే కదా. అరే మైనస్ 2 స్మాల్ q తీసుకోండి రా. ఓకే, స్మాల్ q మైనస్ 2 ఇంటూ స్మాల్ q. ఓకే 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 సరే చూద్దాం. ఓకే సార్, మైనస్ 2q కదా. ఎస్, ఆర్ ద చార్జెస్ సేమ్? నో మరి సార్, మరి ఏమైంటుంది సార్? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ ద సిచ్యువేషన్ దర్? ఆ కేసులో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద సిచ్యువేషన్? చూడండి, ఈ మైనస్ 2q చార్జ్ కదా. యూ అజ్యూమ్ ఇదిగో ఈ మైనస్ 2q చార్జ్, అరే బాబా, మైనస్ 2q చార్జ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 చార్జెస్ రా. 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి, మైనస్ q అండ్ మైనస్ q. యాడ్ చేసి మైనస్ 2q వస్తుంది, అదే కదా. సో ఈ ప్లేస్లో మీరు 2 చార్జెస్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఫస్ట్ చార్జ్ సెకండ్ చార్జ్, అదే కదా. ఎస్, లేదా కావాలంటే వేరే వేరే కలర్స్ని రిప్రజెంట్. సో యువర్ ఫస్ట్ చార్జ్ ఇస్ దిస్, ఇదిగో మైనస్ q బ్లూ కలర్. మీ సెకండ్ చార్జ్ అంటే ఇదే, అగైన్ మళ్ళీ మైనస్ q దిస్ కలర్. ఇదిగో అర్థమైంది కదా. సో సార్ మైనస్ q మీ చార్జ్ అంటే మైనస్ q ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. ఇదిగో ఫస్ట్ డైపోల్ అంటే మైనస్ q టు ప్లస్ q. ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ డైపోల్ మూమెంట్. అలాగే మీ సెకండ్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే మైనస్ q టు ప్లస్ q. ఇదిగో పింక్ కలర్ అంటే పింక్ డైపోల్, బ్లూ కలర్ అంటే బ్లూ డైపోల్. ఈ 2 చార్జెస్ మైనస్ q కంబైన్డ్ చార్జెస్ మైనస్ 2q. అర్థమైంది? ఎస్, ఇదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి అందరు. You have to calculate what is dipole moment, sir. What is dipole moment, sir? Dipole moment p bar is equals to 2q d bar. d లేదా ఎలా కూడా రాయొచ్చు, dq into 2d. 2d అంటే ఏంటిరా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డైపోల్స్. ఇదిగో మైనస్ q చార్జ్, ఇదే ప్లస్ q చార్జ్ ఉంటే ఈ డైపోల్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉంటే 2d, అదే కదా. ఎస్, లేదా మీ దగ్గర డిస్టెన్స్ d ఉంటే మీరు p బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు q ఇంటూ d బార్ ఎలా కూడా రాయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. అర్థమైంది కదా. ఎస్, కానీ డిస్టెన్స్ చెప్పండి సార్. 0 0 a 0 మరి 0, a కదా. ఈ పాయింట్ చెప్పండి, కోఆర్డినేట్ 0, a ఉంటే యువర్ ఫస్ట్ డైపోల్ మూమెంట్ చెప్పండి. యువర్ p బార్ ఇన్ ద y యాక్సిస్ కదా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు q ఇంటూ d బార్ లేదా q ఇంటూ a బార్. ఇదే కదా, q ఇంటూ a బార్. చూడండి, అలాగే ఇక్కడ కూడా యువర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ q ఇంటూ a బార్. మరి సార్ ఐ హ్యావ్ 2 వెక్టర్స్, 2 వెక్టర్స్. ఫస్ట్ వెక్టర్ QA, అలాగే మీ సెకండ్ వెక్టర్ కూడా QA, అదే కదా. ఎస్, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్, ఇదే మీ జే క్యాప్ డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ రా? 90 degrees కదా. రూట్ ఆఫ్ QA స్క్వేర్ ప్లస్ అగైన్ QA హోల్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ 2q స్క్వేర్ a స్క్వేర్ అంటే q
A root 2 వచ్చింది కదా, లేదా root 2 Q into A. అండ్ చూడండి బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి యాంగిల్ కూడా 45 డిగ్రీ. 45 డిగ్రీ అంటే ఏంటిరా, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడ్ పాయింట్. అంటే దిస్ పాయింట్ ఈజ్ A,0, ఈ పాయింట్ 0,A, దిస్ పాయింట్ విల్ బికమ్ A,A కదా. ఎస్, చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ root 2 QA along the line joining 0,0 to AA. AA కదా, 0,0 to AA. రే 0,0 to AA. Done. Next question, sir. Question number 16th question చూడండి ఇప్పుడు. I think we will be done with 30 questions. దాని తర్వాత we will wind up this session. Okay, sir. I need one more session to complete the entire PDF. ఎంత questions ఉన్నాయి సార్ మీ electrostatics లో? Total number of questions are how much? 31. అరే డన్ రా. Let us complete this PDF. Okay. Application of Gauss law, electric charges fields ఉంటుంది. అదే it is done. We will complete. ఇదిగో hint cell explanation is not required kada. Let me delete it. I did not see it ra. Okay, don't say sir you have seen it. Sir, JEPYQ let us take in the next session. Okay, this is your JEPYQs. Questions చూడండి ఒకసారి. How beautiful questions are there ra. ఇదే కదా. And this is the beauty of JE. ఇదిగో density A upon R square e to the power minus 2 what is it ra? Let it be. Sir, done. 16th question kada. Yes, point Q lies on the perpendicular bisector of electric dipole of dipole moment P. Distance Q from the dipole is R. Then electric field is proportional to electric field. అరే ఇది చాలా సింపుల్ రా, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ కదా. ఇదిగో అందరూ ప్లేస్ దేర్. ఎస్, 16th క్వశ్చన్లో దేర్ ఇస్ అ ప్లేస్. చూడండి, there is directly a formula actually. What is the formula, sir? ఇదిగో మైనస్ క్యూ చార్జ్, ఇదే మీ ప్లస్ క్యూ చార్జ్, అదే కదా. ఎస్, సెపరేషన్ చెప్పండి సార్. దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ అంటే ఇది. దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. లైన్ జాయినింగ్ అదే కదా. ఎస్, ఒకసారి డిస్టెన్సెస్ చెప్పండి సార్. దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డి, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ డి కదా. ఒక జనరల్ పాయింట్ తీసుకోండిరా. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ పాయింట్ కదా. సో మీ జనరల్ పాయింట్ కోసమే ఇదే. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ మేడ్ థీటా, అందరు చూడండి థీటా కదా. Yes, sir. So what can you say in this case now, sir? Yes. Arey yes. I was talking about electric field kada. Idigo, your electric field is equals to Kp upon R cube into root of 1 plus 3 cos square theta. Even if you don't consider all these angles, sir, idigo electric field directly proportional to P, electric field inversely proportional to 1 upon R cube. అర్థం చేసుకోండి. ఇదే కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R cube, ఇదిగో దేర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్ రా, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే అండి, దిస్ అండ్ దిస్. కానీ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. ఓకే, అనలైజ్. ఈ ఆర్ క్యూబ్లో ఆల్రెడీ ఒక ఆర్ వచ్చింది. ఇదే కదా, బ్రేక్ కావాలి. Okay. If you want the break, I'll give you the break. Don't worry. Sorry. But your stamina is very low, ra. Good petkondi, okay? You need to increase your stamina a little. Sorry. Arey, let us do one thing, andaru. Okay? Idigo, these are formulas only, okay? Torque in an electric dipole. Torque ante enti ra? Torque on an electric dipole is given as tau is equals to P bar cross E bar. అలాగే మీ మ్యాగ్నెటిజంలో టార్క్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటిరా, ఎం బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా. ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, క్రాస్ ప్రొడక్ట్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్. ఇదిగో టౌ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పీ బార్ క్రాస్ ఈ బార్ ప్లస్ మైనస్ డాట్. ఏంటిరా, ఐ డిడ్ నాట్ సీ ద క్వశ్చన్ అట్ ఆల్. టౌ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పీ బార్ క్రాస్ ఈ బార్. డన్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ప్లేస్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degree విత్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. అదే టార్క్, అదే చార్జ్ ఆన్ ద డైపోల్. You need the charge on the dipole. అలాగే your torque is equals to P bar cross E bar కదా. అంటే PE sin theta. P అంటే ఏంటి సార్, చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ వచ్చింది P మల్టిప్లైడ్ బై E ఇంటూ sin theta. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ టార్క్.
డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ రా, చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. అదే కదా, ఎస్ ఎస్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్. టార్క్ ఎంత సార్? టార్క్ 4 న్యూటన్ మీటర్. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం అందరూ. 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ ఐ డోంట్ నో, క్యూ నాకు తెలియదు కదా. ఎస్, మరి డైపోల్ లెంత్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ 2 మీటర్స్ సార్. క్యూ ఇంటూ 2 సెంటీమీటర్ అంటే 0.02 మీటర్స్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. 2 ఇంటూ 10⁵ కదా. ఎస్, 2 ఇంటూ 10⁵ మల్టీప్లైడ్ బై సైన్ థీటా. ఇదిగో యాంగిల్ ఎంతారా? డైపోల్ ప్లేస్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 డిగ్రీ విత్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే హాఫ్. సైన్ థీటా అంటే సైన్ 30 హాఫ్. 2 గాన్. అదే కదా సార్. 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 ఇంటూ 0.02 ఇంటూ 10⁵ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఎక్కడి నుంచి 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 ఇంటూ 2 ఇంటూ 10⁵ వచ్చింది. అంటే అక్కడ పంపేయండి సార్. ఇట్ ఈస్ 2/9 ఇంటూ 10⁻³ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్. 2/9 అంటే ఎంతారా? హౌ మచ్? యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, charge on the dipole kada. Yes, you need that itself. Calculation correct only. Q into 0.02 E sin theta. Gone. 2 into 10⁵. Completed. 5 was there. 0.02. 3 వచ్చింది. 9 into 2 18. 4/18. 2/9. 2/9 అంటే approximately 0.2. ఇదే కదా. Yes. Sorry, if you want the break, let us take a break, okay? Break of 10 minutes, ra. I'm not going anywhere, I'm sitting here itself, okay? Break low. Let us sit and discuss something else. My legs are gone. చెప్పండి రా బాబు. Should not be too microcool. Okay. Yes. Sir, మీ salary ఎంత? Okay, my salary is 20 lakhs a month. Okay, అంటే approximately 2 crore rupees. 2.4 crore అంటే 2.5 crore రా. Okay, that is my salary. Yes, I'm seeing the comment section ra. I'm seeing it, don't worry, okay, don't worry. Sir, GST enta pay chestunnaru sir? Arey babu, why ra? Why you are only running behind my salary ra? And party kavala ra neeku? Huh? You want the party? ఏం కావాలి చెప్పు. డోంట్ ఆస్క్ సమ్ హర్టింగ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే? ఇట్ హిట్స్ హియర్.
ఇదే కదా. ఎస్, పార్టీ కావాలంటే ఇస్తా. ఓకే, యూ కమ్ టు బెంగళూరు, ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద బిర్యానీ హౌస్. ఓకే, చికెన్ బిర్యానీ. జిఎస్టీ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ రా, బేసికలీ ట్యాక్స్. ఓకే, లెట్ us steal some chicken. ఓకే, ఊరు నుంచి తీసుకో some chickens, we'll cut here, let us have some party. Okay, okay, you also want party. Sir, done. మీరు అందరూ రండి, బెంగళూరులో రండి. లెట్ us give the party. You come to Bangalore. Okay, come to Bangalore, call me, text me, I will call you to a hotel అక్కడ. Okay, iftar party, yeah. Not iftar party, right? Iftar party is not that much special, okay? Iftar party lo what happens is you don't eat too much. Endukante your entire stomach is empty. I'm worried suddenly how much will you eat? Not possible. General party lo okay. You are also from Bangalore, okay. అరే డనా, కంటిన్యూ, షాల్ వి కంటిన్యూ ఇట్? చెప్పండి, చాలా బ్రేక్ అయింది కదా. ఎస్, 14 వాచింగ్, కానీ లైక్స్ ఇస్ 29 ఓన్లీ. మీరు అందరూ ఒక్కసారి లైక్ చేయండి. Handwritten notes already. Yes, you can do that. Okay, handwritten notes ante already they are uploaded, కానీ మైండ్ మ్యాప్స్ is not completed. నేను ఇచ్చాను, but I don't know why these people they have not uploaded these things. Okay, Anjali, we are doing it right. We are doing it here itself, right? Sir, let us continue, Amma. Too much break. Sir, now let us continue. I have not slept for the entire night.
యూ ఇమాజిన్ మై సిచ్యువేషన్ అందరూ. ఐ డిడ్ నాట్ స్లీప్ ఫర్ ద హోల్ నైట్ అంటే ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అదే కదా. ఎస్, దెన్ వాట్ అబౌట్ యూ రా? యూ షుడ్ బీ ఇన్ మోర్ బెటర్ స్టేట్ దెన్ మీ. కాబట్టి యూ షుడ్ బీ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ బెటర్ దెన్ మీ. అదే కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ कोई नींद से उठा के सवाल पूछ रहे. సరే చూద్దాం. అందరూ స్పెరికల్ కండక్టర్ ఉంటుంది కదా. అరే రే 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 బై ద వే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీ అందరి కోసం. లెట్ ఇట్ ఐమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. ఓకే, స్పెరికల్ కండక్టర్ ఆఫ్ రేడియస్ 10 cm హ్యాస్ చార్జ్ ఎంత యూనిఫామ్లీ. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ 50 cm ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. రేడియస్ 10 cm, చార్జ్ ఇచ్చారు, ఫీల్డ్ కావాలి. అదే బయటికి ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్, అందరు చూడండి. రేడియస్ ఎంత సార్? 10 cm. ఇదే కదా. చూడండి, యువర్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 cm. డన్. వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ సార్? 3.2 10 to the power -7 coulombs కదా. ఎస్, charge Q is equals to 3.2 into 10 to the power -7 coulombs వచ్చింది. మరి మీకు ఫీల్డ్ కావాలంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇదిగో 15 cm పాయింట్ అంటే ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఇదే కదా. ఎస్, ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 5 cm. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే 15 cm అయింది. అదే కదా, అర్థమైంది. ఎస్, ఇప్పుడు when you are writing the electric field, the formula for the electric field is kq upon r square only. K value pettandi 9 into 10 to the power 9. Q value sir 3.2 into 10 to the power -7 divided by r square అంటే 15 square. 15 square అంటే డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి సార్ 225. కానీ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది కదరా. సో దాట్ షుడ్ బి 10 to the power -4. సెంటీమీటర్ అంటే మీటర్ టు ద పవర్ -2. -2కి స్క్వేర్ అంటే -4 వచ్చింది. అక్కడ పంపేయండి సార్. సో ఇట్ ఈజ్ 9 into 3.2 డివైడెడ్ బై 225. ఇదిగో 9 1s are 9, 9 2s are 18, 4 remaining 45 into 9 -7 4 వచ్చింది కదా. 3.2 by 25. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ రైట్ 9 + 4 13. 13 - 7 అంటే 6. 6లోంచి యూ రైట్ 320 by 25 into 10 to the power 4 కదా. ఎస్, కావాలంటే వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ 3200 into 10 to the power 3 divided by 25. అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 25. ఎలా సార్? 25 1s are 25, 25 1s are 25, 7 is remaining 72. 25 2s are 50. అదే కదా. 20 remaining రా 128. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 128 10 to the power 3. దేరా? నాట్ దేర్. ఇదిగో లేదా కావాలంటే యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, పాయింట్లో ఉంటుంది కదా. ఇదిగో 1.28 2 decimals కంప్లీటెడ్ అంటే 10 to the power 3 ఓన్లీ. 9 13 13 - 7 అంటే 6 ఓన్లీ. ఓకే, 6 అంటే ఇట్ షుడ్ బి 5. ఐమ్ సారీ, క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ రా. కొంచెం క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ అయింది. పవర్స్లో దెర్ ఇస్ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్. 10 to the power 5 అంటే 5 ఓన్లీ కదా. ఎస్, ఇట్ విల్ బి 4 అంటే ఇట్ విల్ బి 4, ఇట్ షుడ్ బి 6. ఇదిగో ఆప్షన్ నెంబర్ సి. అదే కదా. ఎస్, యువర్ ఆప్షన్ సి ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, గుడ్, వెరీ గుడ్. KQ by R square. అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అందరూ 19 questions కంప్లీటెడ్ కదా. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ PDF, ఐ బిలీవ్ సో. సరే, ఎస్, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ PDF 32 questions డన్ రా. మీ మొత్తం క్వశ్చన్స్ అంటే కంప్లీట్. గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ బై ద వే. ఓకే, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, thin conducting ring of radius R given a charge of +Q, electric field at the center of the
ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. Electric field at the center due to the charge on the part ACDB. ACDB. Adera. Same. Idigo. It is asking you this question. E only. Kani away from the charge unte OK. KO. Along KO. Not KO. Along OK. Option D is correct. Okay. Directly. Not required also. Kani let us still see the solution. 20th question kada. Yes. Me question number 20 kosam chudandi andaru. So this is your question number 20. ఇదే కదా ఒక రింగ్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ రింగ్ అదే కదా. ఎస్ సార్ ఈ రింగ్లో దెర్ ఆర్ సమ్ సెక్షన్స్. కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయిరా. సో లెట్ us డ్రా సమ్ సెక్షన్స్. దిగో యువర్ ఫస్ట్ సెక్షన్, దాని తర్వాత దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ సెక్షన్ అదే కదా. ఎస్ కంప్లీటెడ్ సార్. సెక్షన్స్ కూడా కంప్లీటెడ్. 90 degrees ఉంటుంది. నౌ ఇమాజిన్ ద సెక్షన్స్. ఓకే నేమింగ్ పేరు ఇవ్వండిరా. ABCDK ఇదే కదా. ABC DK. Yes. అందరూ ABCD పాయింట్ K. సెంటర్లో O ఇస్ దర్ అదే కదా. దిస్ ఇస్ ద నేమ్. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే ఎస్. సో దెర్ ఈస్ సమ్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి అందరూ. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ O అంటే హియర్ ఈ పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద చార్జ్ అట్ ద పార్ట్ AKB అంటే ఇదే. దిస్ ఈస్ ద part at this point field is given as E kada. చూడండి అందరూ. అంటే the electric field at this point due to this charge is E. అందరూ. కానీ ఆ మొత్తం డిస్కస్ చేసి ముందు I want to ask you what is the electric field at the center of the ring రా? జీరో అదే కదా. ఎలా వచ్చింది సార్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఇదిగో అందరూ మీ దగ్గర రింగ్ ఉంటే this is a distance x kadara. Yes, capital Q charge is there on the ring. Radius is R. Mari field cheppandi sir. Field is equals to KQX divided by x square plus R square to the power 3/2. Ade kada. This is the electric field. Kani you reduce the value of x and make it 0 ante exactly center point ayindi. Me electric field is equals to KQ into 0 divided by whatever ante 0. That means me electric field at the center of the ring is 0. Not in the center, anywhere in the plane of the ring. ఎక్కడైనా కావాలంటే అక్కడ తీసుకోండి. Your electric field is 0 on the plane of the ring, entire plane. These are G advanced concepts. I'm not going into the depth. Okay? సరే వైబ్ లేదు మరి ఎలా వస్తుంది రా వైబ్? Do you want me to dance? సరే చెప్పండి అందరూ. ఓకే సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు AKB డైరెక్షన్ చెప్పండి ఒకసారి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. ఇదిగో అందరూ అవే ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఇదే కదా. ఎస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ పార్ట్. ఎలా సార్? ఇదిగో సమ్వేర్ హియర్. దే విల్ క్యాన్సల్ అవుట్ వన్ అనదర్ రా. అంటే టోటల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇదే కదా. ఎస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇదే కదా. రైట్ నౌ లెట్ us రైట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు టోటల్ పార్ట్ AKBDC ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు AKB ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ACDB కదా. ACDB వెక్టర్ సమ్ రా. వెక్టర్ సమ్ మాత్రమే 0 ఉండాలి అదే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు AKB చెప్పండి సార్. E డైరెక్షన్ చూడండి. డైరెక్షన్ అంటే n బార్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ రా. E బార్ ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ACDB ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ACDB అదే కదా. అరే లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ రా. టూ మచ్ స్పేస్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. ఓకే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గుడ్. సరే సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ACDB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు AKB. అదే వాల్యూ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. నెగటివ్ సైన్ అంటే ఓన్లీ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్ అదే కదా. ఓన్లీ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్. మరి డైరెక్షన్ ఏంటిరా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అలాంగ్ OK.
అదే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E along the point OK itself. Done. ఎంత క్వశ్చన్స్ అయింది సార్? Your 20 questions are done. Okay, next 21. Electric field at the center of semicircular radius having linear charge 2k lambda by d ra. Okay, and this is the answer. It's a formula. Okay, కావాలంటే I can also prove it, but it is a formula. ఇదిగో షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండిరా, ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ కట్ కావాలి కదా. ఎస్ సార్, మీ దగ్గర ఒక ఇన్ఫైనైట్ వైర్, అదే కదా లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లాంబ్డా. ఈ వైర్ నుంచి డి డిస్టెన్స్లో మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2k లాంబ్డా అపాన్ డి, అంటే 2 ఇంటూ కే వాల్యూ 1/4πε0 ఇంటూ లాంబ్డా డివైడెడ్ బై డి కదా. 2 gone, దట్ ఈస్ లాంబ్డా డివైడెడ్ బై 2πε0 ఇంటూ డి. అదే ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్సో డ్యూ టు అ సెమీసర్క్యులర్ రేడియస్. రింగ్ ఓకే, సెమీ రింగ్, హాఫ్ రింగ్. ఓకే మహిమ, అయితే సార్కి కూడా డాన్స్ రాదు. అరే ఐ కెన్ డాన్స్ వెరీ గుడ్ రా. యూ డిడ్ నాట్ సీ మై మూవ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఐ డాన్స్ వెరీ గుడ్. అరే నిజంగా ఐ డాన్స్ వెరీ గుడ్, బట్ నాట్ హియర్. ఓకే, నాట్ హియర్. మీరు యూ డోంట్ టెల్ మీ టు డాన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సార్. సరే, సో లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లాంబ్డా కదరా, సెంటర్లో అగైన్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, కానీ డైరెక్షన్ ఈజ్ అపోజిట్. సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2k లాంబ్డా అపాన్ డి. ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. కావాలంటే లెట్ us derive it రా, let us derive it. ఐ ఆల్సో లైక్ టైం పాస్, కొంచెం టైం పాస్ చేద్దాం అందరూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెమీ సర్కులర్ రింగ్. వెర్ ఇస్ ద కర్వ్ రా? నో కర్వ్ కదా. Do you have some curve? Unable to recognize. Sir. Hey, whatever, you take it. Okay, it's a semicircular. 21st question. Semicircular ring. Ade kada? Yes, this is a semicircular ring. Okay. Yes, I dance very good. I sing also very good. అదే ఇది అందరూ సెంటర్లో ఫీల్డ్ కావాలి కదా. లాంబ్డా ఇస్ ద లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఇదే. మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ ఇమాజిన్ ద అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రింగ్. అప్పర్ హాఫ్ ఇమాజిన్ చేయండి, లోవర్ హాఫ్ ఇమాజిన్ చేయండి, అదే కదా. ఎస్, మరి ఇమాజిన్ 2 different parts రా. ఓకే, ఇదే మీ ఫస్ట్ పార్ట్ అట్ ద సేమ్ పొజిషన్, సిమెట్రిక్ పొజిషన్లో సెకండ్ పార్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి. సెంటర్తోనే యూ జాయిన్ దిస్. ఇది కూడా మీరు జాయిన్ చేయండి. ఈ యాంగిల్ని డి థీటా పిలిస్తే ఇది కూడా డి థీటా కదా. ఎస్, లెంత్ చెప్పండి సార్. ఇట్ ఈస్ ఆర్ డి థీటా. ఇది కూడా ఆర్ డి థీటా వచ్చింది సార్. మరి చార్జ్ చెప్పండి సార్. డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఇంటూ లెంత్ అంటే ఆర్ డి థీటా. అదే కంప్లీటెడ్. డిక్యూ వాల్యూ వచ్చింది సార్. మరి స్మాల్ ఫీల్డ్, చిన్న ఫీల్డ్ డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ డిక్యూ అపాన్ ఆర్ స్క్వేర్. అదే, వెరీ గుడ్. మరి దెర్ ఇస్ అ ట్విస్ట్ చూడండి. ఏంటిరా ట్విస్ట్? ద ఫీల్డ్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవే. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ తీటా కదా, ఇది కూడా తీటా. ద ఫీల్డ్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవే. తీటా ఉంటే ఇది కూడా తీటా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో తీటా. మరి సార్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫీల్డ్స్కి. కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ సార్, సెకండ్ కాంపోనెంట్. ఈ ఫీల్డ్కి 2 కాంపోనెంట్స్ వచ్చింది. మరి ఎలాగే దిస్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, సెకండ్ కాంపోనెంట్. ఇదిగో దీస్ 2 కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సలింగ్ అవుట్, దీస్ 2 కాంపోనెంట్స్ యాడింగ్ అప్. ఇదిగో డిఈ, ఇది కూడా డిఈ ఉంటే డిఈ కాస్ తీటా అంటే 2DE ఇంటూ కాస్ తీటా వచ్చింది సార్. నెట్ డిఈ ఇంటూ 2DE ఇంటూ కాస్ తీటా. అదిగో అదే ఇంటిగ్రేటెడ్. theta limits 0 to 90 degrees, 0 to π/2. Done. Sir, 2k by r square into integral dq ఏంటిరా? లాంబ్డా ఇంటూ r d theta into cos theta. లాంబ్డా rని బయటికి తీసుకోండి. సో సార్ 2k లాంబ్డా r by
r square integral cos theta d theta 0 to 90 degrees. Cos theta की integral sin theta रा అదే కదా 2k lambda by r multiplied by sin theta, theta upper limit 90 degrees minus sin 0 అంటే 0 itself, sin 91 వచ్చింది సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is equals to 2k lambda upon r. అదే did I not tell you రా 2k lambda by d, k value 1 by 4 pi epsilon naught పెట్టండి అదే. So your electric field is equals to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught lambda divided by r. 2 1s are 2, 2 2s are 4 అంటే lambda divided by 2 pi epsilon naught into r. So this is the electric field రా, not required for you, it is for JE actually, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే. lambda by 2 pi epsilon naught into r కదా, r కి వాల్యూ a ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. సరే మరి లాస్ట్ టాపిక్ సార్ గాస్ లా, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లా. రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ టెల్ మీరా. అరే బాబు అరే రే 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 8 watching, only 8 watching. How come, ra? How come? Sorry, చెప్పండి. What is the flux through cube of side A kada? Yes. Arey q inside of epsilon naught andaru. Done. If a cube of side A, if a point charge is at one of the corners, ఇది అందారు one of the corners ఉంటే, do we have some space? We don't have any space. Mari, question number 22 goes somewhere. We will have to understand some things. Okay, what are some things, sir? నా దగ్గర ఒక క్యూబ్ ఉంటుంది. ఇదిగో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండిరా. అరే బాబు, ఏ బాబు బాబు, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ క్యూబ్. క్యూబా స్క్వేరా స్క్వేరా ఎలా కాపీ చేయాలిరా మరి? హౌ టు కాపీ ఇట్? Let it be. ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. ఓకే గుడ్. క్యూబ్ కదా, తెలీదు. వాట్ తెలీదురా? ద చార్జ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ అ క్యూబ్. అంటే వేర్ ఈస్ ద కార్నర్ ఆఫ్ అ క్యూబ్ సార్? ఇదిగో ఎక్కడ మీ చార్జ్ అంటే ఇట్ ఈస్ హియర్. ఐ షుడ్ సే వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై జేఈ రా, అక్కడ మాకు కెమిస్ట్రీలో ఒక చాప్టర్ వాజ్ దేర్, సాలిడ్ స్టేట్. మీకోసమే దే హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, చాలా పెద్ద మిస్టేక్. Physical chemistry lo there was a chapter known as solid states. Deetlo you had something known as FCC, BCC, HCP, packing fractions, all those things. So if you understood that part, but not there kada anyhow, mari ikkada chudandi ra. Okay, what does Gauss law states? Sir, మీ దగ్గర ఒక చార్జ్ ఉంటే, ఇదిగో చార్జ్ క్యూ కదా. yes, now what you have to do ra andaru, pack this charge. ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకోండి, ఆ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్తోనే ఈ ఛార్జ్ని ప్యాక్ చేయండి. అంటే ఏంటి సార్? ద బెస్ట్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్. స్ఫియర్ ఇదిగో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద స్ఫియర్, అదే కంప్లీట్లీ ప్యాక్ అయింది కదా, ద ఛార్జ్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ బీన్ ప్యాక్డ్. అంటే ఈ ఏదైనా ఫీల్డ్ లైన్స్ దట్ ఆర్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఛార్జ్ రా, ఇదిగో ఆల్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ హిట్టింగ్ ద సర్ఫేస్. ఇదే కదా, ఆల్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ హిట్టింగ్ ద సర్ఫేస్. కానీ ఇక్కడ చూడండి అందరూ, the field lines are not hitting the surface. No surface కదా. ఈ మొత్తం ప్లేసెస్లో అసలు అంటే సర్ఫేస్ లేదు, కానీ ఈ రీజన్ కోసమే మాత్రమే దేర్ ఈజ్ సమ్ సర్ఫేస్, అంటే దే ఆర్ హిట్టింగ్ ద సర్ఫేసెస్. చూడండి వాట్ ఎవర్ సర్ఫేసెస్ దే హ్యావ్,
అదే కదా, yes. Now my question is, చూడండి, okay, now my question is what is the part of the field lines that are hitting the surface, that are not hitting the surface, అదే కదా. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, మీ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటర్నల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ ఫ్లక్స్ వచ్చింది, అదే కదా. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ వెన్ యువర్ చార్జ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ చార్జ్ కావాలి, అదే కదా. ఎస్, 25 కదారా టుడే, 25, 26, 27, 25, 26 డన్, 27, 28, 29, 30, 28 ఓన్లీ రా. సరే, ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి అందరూ. టుడే ఆర్డర్ हेलो, हाँ कहाँ पे है? क्या बोले?
so sorry. Sorry, let us continue it, okay, let us finish it. తొందరగా ఫినిష్ చేద్దాం without much delays. Okay, it is audible. 38 కదా, yes, 11:38. సరే, నెక్స్ట్ అందరూ అరే ఏ బాబు లైక్ ద వీడియో, ఓకే, లైక్ ద వీడియో రా బాబు. My well-beloved students, please like the video, okay? Even we hate the people who done such mad things in any religion. Yes, okay? Kani, I request you to keep the discussion not in the religion, all these things, ra. Okay? సరే అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, యు ఆర్ వాచింగ్ మీ, యు ఆర్ లిస్నింగ్ మీ, నాట్ లిస్నింగ్ మీ అందరూ. వాట్ డిడ్ ఐ సే? వాయిసా? సరే, నౌ లెట్ us start this discussion. అందరూ చూడండి రా. If you look at a cube, okay, cube, especially మీ దగ్గర ఒక వర్టెక్స్లో పాయింట్ పెట్టి యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇదే కదా? ఎస్, యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ దిస్, ఇదే మీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా. అలాగే యువర్ వై యాక్సిస్ ఇస్ దిస్. చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ అబౌట్ యువర్ జెడ్ యాక్సిస్ రా? కమింగ్ అవుట్ కదా? ఎస్, దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే యువర్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇస్ కమింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవుట్ సైడ్. ఇదిగో ఇదే మీ జెడ్ యాక్సిస్ కదా? ఎస్. రే బాబు, కెన్ యూ విజువలైజ్ ఇట్ రా? ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? వన్ మోర్ పెన్ రా. రైట్, డన్. చూడండి, ఇదిగో యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, మీ వై యాక్సిస్, ఓకే. వాట్ అబౌట్ యువర్ జెడ్ యాక్సిస్ సార్? మీ జెడ్ యాక్సిస్ అంటే ఇదే. అర్థమైంది? ఎస్. నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ ఆక్టంట్స్ ఆర్ దేర్ రా? ఆక్టంట్స్ చెప్పండి అందరూ. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ. చెప్పండి, టెల్ మీ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆక్టంట్స్. ఆక్టంట్స్ అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? ఆక్టంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆక్టంట్స్ అంటే? ఇదిగో మీ దగ్గర ఎక్స్ వై యాక్సిస్ ఉంటే యువర్ ఎంటైర్ ప్లేన్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 quadrants కదా? ఎస్. ఈ 4 quadrantsని, ఎస్ రా, 3 pens రే బాబు, ఓకే. 3 pens, 3 pens, నాట్ 2 pens రా. అరే 3 pens ఉంటుంది. నౌ మీ దగ్గర ఒక 1 more జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఉన్నప్పుడు 8 ఆక్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎంత సార్? 8 ఆక్టెంట్స్. అదే కదా ఆక్టెంట్స్ అంటే తెలుసా? ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ రా. అందరూ 8 ఆక్టెంట్స్ ఆర్ దేర్. అలాగే ఫర్ దీస్ 8 ఆక్టెంట్స్ యూ గెట్ 8 డిఫరెంట్ క్యూబ్స్. అదే కదా, 8 డిఫరెంట్ క్యూబ్స్. అంటే ఫస్ట్ క్యూబ్, సెకండ్ క్యూబ్, థర్డ్ క్యూబ్, ఫోర్త్ క్యూబ్, బిహైండ్ కూడా ఫోర్త్ క్యూబ్. 8 కంప్లీట్స్ క్యూబ్స్ని, ఈ చార్జ్ని కంప్లీట్లీ వీఆర్ ప్యాకింగ్ ఇట్. అంటే వీ నీడ్ 8 క్యూబ్స్ టు ప్యాక్ దిస్ చార్జ్. కాబట్టి టోటల్ ఫ్లక్స్ సేమ్ రా, remains the same. ఎందుకు సార్? బికాజ్ యువర్ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి, క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అదే కదా? ఎస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్, ఇదిగో ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఇది కూడా ప్లస్ క్యూ చార్జ్, రేడియస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆల్సో, ఫ్లక్స్ సేమ్. ఎందుకు సార్? బికాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఫీల్డ్ డిక్రీజ్, రేడియస్ ఇంక్రీజ్డ్, ఫ్లక్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఎంత సార్? క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇదిగో క్యూ వాల్యూ ఇస్ రిమైనింగ్ సేమ్ బోత్ ద కేసెస్. అలాగే బఫరింగా? I hope it is not buffering now. Okay. Andaru, I have a very good set of question, okay? For serious students, okay? Me serious students kosame నా దగ్గర ఒక
పీడిఎఫ్ ఉంటుందిరా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి పీడిఎఫ్. దీంట్లో ఐ హ్యావ్ మేడ్ ద క్వశ్చన్స్ బై మై సెల్ఫ్. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ 0 level క్వశ్చన్స్ టు యువర్ నీట్ లేదా మెయిన్స్ లెవెల్, యాక్చువల్లీ అట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆల్సో, బట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ లెవెల్. మీకు కావాలంటే యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్, లేదా అట్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే our PYQs are completed కదా. Yes, so where will you get questions from, sir? I am there. Okay, I am there, sir. Next, this is your Telegram. Okay, ఇదే Instagram. Next question ఏంటిరా? Okay, remains the same. Okay, no change. Completed. 23 questions completed. Next question, 24th question. A hollow cylinder has a charge q coulomb within it. Ante where is it ra? If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be dash. The hollow cylinder has charge q within it ante, let us say somewhere here. Okay, q coulombs ante it is somewhere here. Q charge. Okay, if the electric flux curved surface B, okay. చూడండి అందరూ, what can I say is try to understand. Okay, it's also a very good question. You have సరే, చూడండి అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్, ఓకే, ఇదే మీ స్ఫియర్ కదా. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్, చెప్పండి వాట్ డస్ గాస్ లా స్టేట్ సార్? ప్లస్ క్యూ చార్జ్ కదా. ఇదిగో ఈ చార్జ్లోంచి నౌ దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ సార్? ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. అదే కదా. ఎస్, నౌ దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. సో సార్ ఈ మొత్తం ఫీల్డ్స్ కోసం వాట్ ఫీల్డ్ సార్? ఈ ఫీల్డ్స్ కోసం చూడండి, దీస్ విల్ గో హిట్ 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 హిట్. అదే కదా, ఇది కూడా హిట్ 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 హిట్. మరి సార్ ద రిమైనింగ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చెప్పండి. రిమైనింగ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే ఇదే, దే విల్ నౌ హిట్ దిస్ ప్లేన్. అలాగే ది రిమైనింగ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నౌ విల్ హిట్ దిస్ ప్లేన్. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి. ఓకే, టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. మీ ఫ్లక్స్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అదే కదా, ఈ టోటల్ ఫ్లక్స్లో ఎన్ని ఫ్లక్స్ వచ్చింది సార్? 3 టైప్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. చెప్పండి 3 రకాలు. ఫస్ట్, ఫ్లక్స్ త్రూ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ప్లస్ ఫ్లక్స్ త్రూ సైడ్ ఏ, అంటే ఇదే సైడ్, ఇదిగో ఏ, ఇదే సైడ్ బి కదా. ఫ్లక్స్ త్రూ సైడ్ ఏ ప్లస్ అలాగే ఫ్లక్స్ త్రూ సైడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అర్థమైంది? ఎస్ కానీ చూడండి, ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ బి అంటే ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ ఇంటూ 2 ఇదే కదా, ప్లస్ 5 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అదే. సో సార్ యువర్ 2 times ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ ఇస్ క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ 5. అలాగే ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ 5. దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్. ఇదే కదా. ఎస్, డన్ రా బాబు. 24 questions కంప్లీటెడ్. 8 questions రిమైనింగ్. మిగతా 8 questions కదా. 8. 25th question చెప్పండి. 25th question అంటే ఇదే. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు సీ ద ఆన్సర్స్. ఓకే రే, వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ కమింగ్ రా? ఇదిగో, a charge q located at the center of a cube, electric flux through any phase 1/6 రా. అదే, try to understand.
మీ దగ్గర ఒక క్యూబ్ ఉంటుంది, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ క్యూబ్ ఇదే. మరి మీ సెకండ్ క్యూబ్ అంటే లెట్ us draw it somewhere here. मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं. ఇదిగో. So your charge is actually placed at the center కదా. Yes, your charge is placed at the center. Okay, okay, okay. Total flux చెప్పండి సార్, టోటల్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి. సార్ యువర్ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, అదే కదా. అలాగే అదే వాట్ యూ వాంట్ రా, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఎనీ ఫేస్ కదా. ఎస్, ఐ డూ వాంట్ ఇట్ రైట్ బాబు. మరి 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్ కోసమే కంప్లీట్ ఫ్లక్స్ అంటే క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అదే సార్ 6 ఇంటూ ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ అంటే క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. మీ ఫ్లక్స్ త్రూ ఈచ్ ఫేస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ 6 ఎప్సిలాన్ నాట్. చూడండి రా, క్యూ అపాన్ 6 ఎప్సిలాన్ నాట్. వేర్ ఎవర్ ద ఆప్షన్ ఈస్ మ్యాచింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ see the question was center of the cube, the electric flux through any phase, q by 6 epsilon naught, q by 6 epsilon naught. అదే కదా. ఇదిగో, it is just confusing you రా. ఓకే, అందరూ పై గాన్, 4 గాన్, q by 6 epsilon naught, అదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 26th. అరే రే 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 26th క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. దిస్ ఇస్ 26th క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, చెప్పండి. చార్జ్ క్యూ మైక్రోకూలమ్ ప్లేస్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, ద కమింగ్ ఫ్లక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ విల్ బి అదే క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్ రా. డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి. మైక్రోకూలమ్ ఉంటుంది కదా, మైక్రోకూలమ్ కోసమే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్, క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ 10 to the power minus 6. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ రా. అలాగే క్యూ బై 6 ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ కదా. సో 1 కూలమ్ ఛార్జ్ ఉంటే దిస్ మచ్, లేదా క్యూ మైక్రోకూలమ్ ఉంటే మైక్రోకూలమ్ కోసం 10 to the power minus 6. అదే, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ టేకన్ సమ్. నెక్స్ట్, మీ నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే క్వశ్చన్ నెంబర్ 27 రా. ఇట్ విల్ బి డన్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నో? ఓకే, 5 minutes లెఫ్ట్. డన్ డన్ డన్, ఫినిష్ చేద్దాం అందరూ. 27th, charge q situated at the corner of the cube, electric flux passes through all the 6 faces, q by 8 epsilon naught, already completed. ఇదిగో అందరూ, we have completed it రా. Where did I write q by 8 epsilon naught? Did we remember it? We don't remember it sir, we don't remember it. ఎక్కడ ఉంటుంది రా? ఇదిగో q by 8 epsilon naught కదా. This is the flux through all the 6 faces, q by 8 epsilon naught, already completed రా. Questions are repeating, okay? Repeating. Q by 8 epsilon naught, already completed. Point charge Q at the center of a cube side L. Electric flux is emerging from the cube. ఇదిగో మొత్తం ఫ్లక్స్ కావాలంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ కదా, Q by epsilon naught. అదే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ రా. క్యూబ్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, క్యూబ్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. అదే Q by epsilon naught అంటే ఫ్లక్స్. కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లా, ఇదే కదా. లాస్ట్ 3 questions. 3 questions only. Okay sir, okay. Hey babu, sir. Hollow metal sphere of radius r uniformly charged. Electric field due to the sphere at a distance r from the center. We have already taken it. మీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి రివిజన్లో చూడండి ఒకసారి.
I have given you the formulas. ఏం ఫార్ములా సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 29th కదా, మీ 29th క్వశ్చన్ కోసమే చూడండి అందరూ. మీ దగ్గర ఒక స్ఫియర్ ఉంటే ఆ స్ఫియర్లో ఎస్ మీ వేరే వేరే పాయింట్స్ కోసమే వేరే వేరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ చార్జ్ క్యూరా అందరూ, ద రిలేషన్షిప్ హోల్డ్స్ గుడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ రిలేషన్షిప్ గ్రాఫ్. అదే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ రేడియస్ ఆర్. ఈ పాయింట్ అంటే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్. అంటే ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజెస్, అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్. అదే కదా ఫార్ములాస్ కూడా చెప్పండి రా. ఇన్సైడ్ యువర్ స్ఫియర్ అంటే సాలిడా హాలో అందరూ. హాలో మీటర్ స్ఫియర్ అంటే ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ జీరో. ఓకే, ఐమ్ సారీ, దిస్ ఈస్ నాట్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ హాలో. ఇదే మీ సాలిడ్ కోసమే, మీ హాలో కోసమే గ్రాఫ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇన్సైడ్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో, అవుట్ సైడ్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్. అదే కంప్లీటెడ్. ఇదే కదా. సో ఈ ఇన్సైడ్ రా, ఈ ఇన్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఈ అవుట్ సైడ్ అంటే కే ఇంటూ క్యూ అపాన్ ఆర్ స్క్వేర్. అదే కంప్లీటెడ్ సార్, కంప్లీటెడ్. ఏంటి సార్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. డిక్రీజెస్ యాజ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ రా. ఇదిగో వేర్ ఇస్ ఇట్? జీరో. అదే ఎస్, జీరో యాజ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్. అంటే ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ కోసమే జీరో ఉంటుంది. అరే నాట్ ఇంక్రీజెస్ రా, డిక్రీజెస్. జీరో ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్, దాని తర్వాత డిక్రీజెస్ యాజ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్. అంటే ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, బయటికి వస్తే ఈ ఆర్ ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, కానీ ఇన్సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో. అదే కదా. రే చెప్పండి రా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 questions రిమైనింగ్. ఓకే, సరే చూద్దాం. లాస్ట్ 2 questions కోసమే కూడా let us see. 2 parallel infinite line charges with linear charge density plus lambda minus lambda distance 2r. What is electric field midway between the 2 line charges? It's a very good question actually. Okay, very good question. Student, 31st question kada. Yes, మీ 31st క్వశ్చన్ కోసమే దిల్ తో పాగల్ హై దిల్ దీవానా హై దిల్ తో పాగల్ హై దిల్ దీవానా హై. అరే 30 క్వశ్చన్ రా. అరే క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఏ బాబు, నాట్ 31. ఓకే, ఇట్స్ 30th క్వశ్చన్. ఓకే సార్, మీ 30th క్వశ్చన్ కోసమే మీ దగ్గర 2 parallel వైర్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఇదిగో ఫస్ట్ వైర్, ఇదే మీ సెకండ్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. అదే కదా. ఎస్, ఒక వైర్లో ప్లస్ లాంబ్డా కూలం పర్ మీటర్ మైనస్ లాంబ్డా కూలం పర్ మీటర్. దీస్ ఆర్ ద చార్జ్ డెన్సిటీస్. అదే కదా. ఎస్, అర్థమైంది. గుడ్, వెరీ గుడ్. మరి there is a distance of 2r between the wires. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే కదా. ఒక మిడిల్ పాయింట్ చూసుకోండిరా. మిడిల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ ద మిడిల్ పాయింట్. అర్థమైంది. ఈ పాయింట్ అంటే డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒక్కసారి. ఈ డిస్టెన్స్ కూడా r అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు r. మరి సార్ ఈ పాయింట్ పై ఉంటే ఫీల్డ్స్ చెప్పండిరా. పాజిటివ్ ఉంటే అవే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ అంటే ద ఫీల్డ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. ఈ లైన్ డెన్సిటీ వల్ల and for this density ra, due to this density field is towards the side. అంటే అలాగే there is one more field అంటే E plus E. గుర్తుపెట్టుకోండి, net E is equals to 2 into E. ఈ ఫార్ములా ఏంటి సార్? 2 into చెప్పండి 2k lambda by d కదా ఈ ఫార్ములా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ఫైనైట్ చార్జ్ డెన్సిటీ కోసమే యువర్ ఫీల్డ్ లైన్ ఈస్ 2k lambda by d. అదే అంటే సార్ 4k lambda by r. 4 into k వాల్యూ పెట్టండి. 1 upon 4 pi epsilon naught into lambda upon r కదా. 4 gone. Sir, lambda divided by pi into epsilon naught into r. This is the net field, electric field. వచ్చింది కదా. 2019లో వచ్చింది క్వశ్చన్ రా ఇది. ఐ థింక్ ద సెకండ్ లాస్ట్, దాని తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్. Second last question కోసం electric field at a distance of 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is E. Electric field at the distance is 0 రా. అదే ఓకే, స్ఫెరికల్ షెల్ ఉంటుంది కదా. ఇదిగో వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఐ డస్ నాట్ మ్యాటర్ రా.
is E. No problem, sir. Ekkada nunchi your question is starting. The electric field at the distance r/2 from the center of the sphere is dash. అదే కదా, జీరో. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జీరో, డోంట్ వరీ. ఈ మొత్తం అంటే ఇట్ ఈస్ టైం వేస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈజ్ టైం వేస్ట్. ఎందుకంటే షెల్ ఉంటే షెల్కి ఇన్సైడ్ పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది. అదే కంప్లీటెడ్ రా. లాస్ట్ క్వశ్చన్. హాలో ఇన్సులేటెడ్ కండక్టర్ conduction sphere is given a positive charge. Hollow conduction sphere, positive 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the, if its radius is 2 meters ra, ade zero. Okay, zero. Done. Zero itself. Okay, inside field inside 0 వస్తుంది. Done. Now ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్స్ ఏంటి. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీ ఎంటైర్ పీడిఎఫ్ అంటే 32 క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్. ఈ సెషన్లో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన కదా. ఎస్, అందరు ఒకసారి లైక్ చేయండి రా వీడియోని. ఎస్, డన్ అందరు. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ సెషన్ having with all of you. Electrostatics for your NEET PYQs completed. ఇప్పుడు electrostatics for JEE is remaining. ఆ మొత్తం కోసమే we will dedicate in part 3. ఓకే, మీ part 3లో we will talk about your electric లేదా electrostatics for your JEE. సరే, this is your JEE questions. We will take them in your నెక్స్ట్ క్లాస్. అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ పార్ట్ 3 కోసం. ఓకే, చూడండి మహా రివిజన్ సిరీస్లో ఫస్ట్ మొదటిగా వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ రివిజన్. అంటే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. దాని తర్వాత ఈ 32 క్వశ్చన్స్ చూడండి. అండ్ ఇన్ యావరేజ్ రా వీఆర్ డూయింగ్ 50 క్వశ్చన్స్ కదా పర్ చాప్టర్. వీఆర్ డూయింగ్ 50 క్వశ్చన్స్ ఇన్ యావరేజ్ రా. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, 50-60 క్వశ్చన్స్ పర్ చాప్టర్ అంటే approximately 2000 questions. They are getting 2000 questions. Ade. So sir, even if you are having the data of these 2000 questions, ee database tone exam hall lo vellandi 100% ra, 100%. But the only condition is that, the only condition enti condition sir, condition maatrame ide, meeku gurtundali ra whatever problems you are solving here. Ade kada. So solving, hey sir solve chesi machipotanu ante gone, nothing. Right. Andaru, all of you like the video. 12 people are watching. Like cheyandi. Okay, done. Meeku edaina doubts unte you can text me. Okay, over here. And also join the Telegram group. Okay, Telegram group ante Vedantu Telugu NEET. Sir, okay. So ఏదైనా doubts లేకపోతే we can end up this session kada. Tell me whatever doubts you have andaru. JEE means session 2 kosame last date is today itself. Okay, so whoever your friends are there, inform them. This is the last date of application. Underscore. Yeah, it's not hyphen, it is underscore. Sir, if you don't have any doubts, we can terminate it. Okay, sir, bye.
ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ నైట్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఏదైనా. ఓకే, completed ra babu. Thank you so much. Yes, thank you so much, your session is completed. Okay, bye bye. Did we do some mistakes? Yes. Sir, so with that being said, we will end up the session, okay? Mari cheppandi, whatever doubts you have, you can ask me, okay? Sir, good night all of you. Bye. Okay, గట్టిగా చదవండి, make some good notes and solve these PYQs, okay? ఈ సెషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కూడా I would request you to cover your PYQ sessions, okay? The students who have some doubts, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే text me personally, Telegram, Instagram ID I have given you, okay? సరే, bye all of you, bye. And like the video, most important thing, okay? It should reach more number of students ra. Good night. Yes, for me it's good night, right? I'm going to sleep now. Okay. Sare. Bye. Andaru, bye. Take care. Sare, chalo.